that she won't roll with me. I told her let's ride. Tell me, girl, what do you fantasize about? All I wanna be is the top prize. Top prize. Oh my God. Top prize. Started off on my own. Ever since you came around, I felt like nowhere to go. Let's go. I'm feeling so much worse. It's only the first of the month. Yeah, yeah. I knew that I'd be insecure. I didn't think it hurt this much. Like I don't wanna lose all we got. There's nothing you could do to piss me off. And I might make a fool of myself. So tell me what to do, that intel. And I can meet you on the west side. She said that she won't roll with me. I told her let's ride. Tell me, girl, what do you fantasize about? All I wanna be is the top prize. Top prize. Oh my God. Top prize. Let's go. You know how nervous I get when I'm around you. I want you to make a move. I'm like your childhood pet. I'm scared when you go, and I don't wanna lose you. And there's nothing you could do. It feels warmer when you're here. I get shivers when you have to go. And I can meet you on the west side. She said that she won't roll with me. I told her let's ride. Tell me, girl, what do you fantasize about? All I wanna be is the top prize. Top prize. വെൽക്കം വെൽക്കം വെൽക്കം. അലീം ബ്രോ, വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. മിനിറ്റ് ഇത്ര ലൈവ് ഓക്കെ അല്ലേ? ലൈവ് ഓക്കെ അല്ലേ? ലൈവ് ഓക്കെ അല്ലേ? ഉറങ്ങി എണീച്ച് വരണ? ഞാൻ ഉറങ്ങി എണീച്ച് വന്നാടാ. മാലിനി, വെൽക്കം 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 ടു മൈ സ്ട്രീം. റീസൺ ഗെയിമിംഗ് ബ്രൈറ്റി ബ്രോ, വെൽക്കം 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 മുത്തേ, വെൽക്കം വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം, എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം. നമുക്കിന്ന് ഡിവിഷൻ ഇത് നമുക്കിത് എന്തെങ്കിലും നടക്കുമോ നോക്കട്ടെ. എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ. ലൈവ് ആണ്, എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ. ആ ഒരു ലൈക്ക് ഉള്ളൂ, ആൾക്കാർ ലൈവ് ആണുണ്ട്. എല്ലാവരും ഓരോ ലൈക്ക് അടിക്കടാ. ബ്രോ, മോഡാകാൻ എത്ര മോനെ അടിക്കണം? എടാ, മോഡാകാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കടാ. അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോ മോഡ് മര്യാദക്ക് നോക്കണില്ല, കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും. ഫസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ഇട്. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഡിവിഷൻ കളിക്കാം. അതിന് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ഫുട്ബോൾ. ഹലോ, വെൽക്കം വെൽക്കം വെൽക്കം.
ഏത് മൂഡ്? പൊളി മൂഡ്, അതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇന്ന് ടോപ്പ് എക്സ്പി അടിക്കണമെന്നുണ്ട്. അടിക്ക് അതുകൊണ്ട് അടിച്ചിട്ട് അപ്പുറം. എന്തൊക്കെ അതേ എഴുതിയേക്കണേ ജോസഫ്? ജോസഫ് ബ്രോ വെൽക്കം ബാക്ക്. വെൽക്കം ബാക്ക്. എവിടെയായിരുന്നു ജോസഫിനി? ഞാൻ കാണായിട്ടൊരു എന്താ പറയാ സുഖമില്ലായിരുന്നു. അയ്യോ ടോപ്പ് പോയാ? ടോപ്പ് അടിക്കാൻ നോക്കുക. എംബറർ ഗെയിമിംഗ് ബ്രോ വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം ബ്രോ. എന്താ സംഭവം? എന്താ? Be careful, scam from WhatsApp and try advanced POC scams numbers are rising. Anindra bro, welcome. Hi da. Welcome to my stream bro. നീ കാട്ടക്കട എവിടെയാടാ? ഫ്രണ്ട് കളിക്കോ? അടുത്ത കളിക്കോ? അടുത്ത ഫ്രണ്ടിയാ? നീ കാട്ടക്കട എവിടെയാ? വേറെ കുറച്ച് ഇരുന്നൊന്നും പറയല്ലേ. Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. No money, no honey. And we're underway. എവിടെയായിരുന്നേ? This feels like a lineup designed to counter threats out wide. Is that it? Yeah, you will in theory have the numerical advantage, Peter, on the wings. So it's going to be a bit of a challenge for the opposition to try to get past you. On the other hand, you're essentially it's going to be a fine balancing act between letting your opponents have the ball and looking for opportunities to counter. But it can work really well. And he's managed to get rid. Pele goes for the shots. ആജ് 19 ചർച്ച് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് വേറെ എന്തൊക്കെയുണ്ട്? സുഖാണോ? എല്ലാരും ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചോടാ? They're really getting no time to think on the ball here. Now it's Bale. Pele. This is Del Piero. And Del Piero. അമേസിങ്. ഞാൻ കാട്ടക്കട പത്രത്തിലാണ്. ഷോർട്ട് റേഞ്ച് സ്റ്റണ്ടിങ് അടിച്ചിട്ട് പോയ സിമ്പിളായ സേവാക്കു. ആര് ബുഫണാണോ? എംബറെ ആള് കിടുവാ? ആള് കിടുവാണോ എംബറെ? 99 times out of 100 the keeper's not getting there. So we have the first goal. എനിക്ക് നന്നായി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നമ്മൾ പുയോളടാ. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പുയോളടാ. And he's done it again. And it's Sunday. And the shots. And now they can spring out of defence. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. And the score is 1-0. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Rijkaard deals with that comfortably. To a very different outcome there. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. Now he's got space here. എനിക്ക് ഈ കാട്ടക്കട എവിടെ? എനക്കറിയത്തില്ല. ഞങ്ങൾക്കറിയോ ഈ കാട്ടക്കട എവിടെയാണ്? Vieira.
എന്തായാലും കേരളത്തിൽ സെർവർ വേണം മോനെ. നടക്കത്തില്ല കേട്ടോ സെർവർ ഇല്ലെങ്കിൽ. And it's Seedorf. He's played it back. Not a lot more he could do there. It's Seedorf. Vieira. Borussia Dortmund looking to go into the break, 1-0 up. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. He could be in here. That's good play from him. It's loose now and they want to get it back. Oh, the defence proved Palakkad. infallible then. Palakkad Dubai. ഇസ്രായേലി USA അടിയായി വല്ലതും ഞാൻ അറിയില്ല സംഭവം ഈ വീക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ഡെയിലി ഗെയിം അപ്ഡേറ്റ് ആവാൻ Thuram. Puyol. And Casemiro. Seedorf. Now it's Del Piero. Borussia Dortmund looking to pass their... സംഭവം ഇസ്രായേലി USA എന്താ അടിയായ കാട്ടാക്കട TVM ആണ്. എനക്കറിയത്തില്ല ഈ കാട്ടാക്കട എവിടെയാണെന്ന് അറിയോ? എനിക്കറിയില്ല. പൊയോള എന്റെ മറ്റേ ബാസ്ലോണ കണ്ടു. ഞാൻ ഫ്രീ ട്രൈ കിട്ടതാണ്. ഇറക്കാറില്ല. എടാ നൈസാടത്. നീ എന്റെ പേജ് നോക്കിയടാ. ഇത് ഈ മെസ്സേജ് റമ്മിന്റെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ പോകിടാൻ പാടില്ല. എന്ത് ചെയ്യാനാ റമ്മിന്റെ ഓരോ ലീലാവിലാസങ്ങളെ. എടേ അയാൾ ആരാടാ? അതാണ് എനിക്ക് തിരിയാത്തത്. അയാള് വില്ല ആളാകാൻ വേണ്ടി ചമ്മിയാണ്. നമ്മ മനസ്സിലായാ? അയാള് വില്ല ആളാകാൻ വേണ്ടി ചമ്മിയാണ്. അല്ലാണ്ട് അയാൾക്ക് എന്താ പറയാ നോർമലി ഇത് ഒന്നും വില്ല കാര്യമില്ല. മനസ്സിലായോ? എന്റെ ബാക്ക് ഇപ്പൊ 3 ഡിഫൻസീവ് ഫുൾ ബാക്ക് ആൻഡ് 1 ബിൽഡപ്പ് ആണ്. അത് നൈസാണ്. നമുക്ക് മെസ്സേജ് ഇട്ടു. ക്യാമറ ഉണ്ട്. ക്യാമറ സെറ്റായാ? മോനെ കുഞ്ഞുമോനെ ഏയ് No foul, says the referee. Borussia Dortmund different to some extent this half. Details of the changes to come soon. Well, I think this is probably a good time, Peter, to make ambitious change. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that was not the case. Backwards. All the way through to the keeper. താഴെ തൊട്ടാ മതി. അത് കറക്റ്റ് ടാർഗറ്റ് ആയിട്ട് വരുവായിരുന്നു. It's a searching pass. Puyol promptly onto that, and that is that. Pumas are looking to play on the counter here, aren't they? It's pretty clear they've changed their shape and certainly went. Shot a goal. Yes. അലിനൊക്കെ അറിയാതെ കൊണ്ടാണ് കാര്യം കൊണ്ട് ഇതിന്റെ പിന്നിൽ. റാം കൊള്ള ക്ലാരിറ്റി കൂടി. അടുത്തൊരു കണ്ട് നൈസടാ. ഒരു ട്രെയിൻ ട്രാവലർ മൂവി ആണ്. നിങ്ങളൊക്കെ ആട് കണ്ട? ആരെങ്കിലും ആട് കണ്ട? Well, now's the time you can afford to be more daring, Peter. It may be tempting to sit on this, but I'd say go and grab a third. That has not gone well. Del Piero, he's gone for goal. ഞാൻ പോയി തോസ്റ്റേ വരാം. എന്താ എവിടെ പോണേ? നന്ദു വെൽക്കം. നാളെ എക്സാം ഉണ്ടോ? ഞാൻ പഠിക്കണം. പഠിക്ക് ലൈവായിട്ട് ഇട്ടുന്ന കാര്യം. Now it's Eto into the last quarter of an hour. Played back in. Zico. And it's Xavi Alonso. Some resolute defending there. Threads one in. And this is Del Piero. Chance! The goal man. Is the kind of tournament start ആക്കണം. എന്നാലും ചെയ്യണം. പറ്റുന്നില്ല അടുത്ത്. പഠിക്കണം ഞാൻ പറയാം. പഠിച്ചിട്ടേ കാര്യമുള്ളൂ. അനാവശ്യമായിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. പഠിക്കേണ്ട ആള് പഠിച്ചോളൂ കേട്ടോ.
The technical ability was superb, and you can see he meant every bit of this. And he's done it again. എമ്മറങ്ങളെല്ലാം പറയുന്നത് നോക്കിങ്ങള് കേട്ടോ. എമ്മറങ്ങൾ പറയുന്ന കേട്ടങ്ങള് Things are starting to look awfully cozy. ഇതെന്ത് പാസ്സാടാ, ഇതൊക്കെ എവിടെ നോക്കിയാടെ പാസ് The pressing's intense and it's paid off. It's a good ball out wide. Vieira. Passing is crisp and sharp. Well timed, excellent interception. Well, yet another interception, and ഇന്റെ പ്രശ്നം തനക്ക് ചെയ്യാത്ത രീതി സംഭവം എന്താ? That there will be 2 minutes stoppage time. He is through here. Goes for a shot. സ്മാർട്ട് പുണ്ടേ, ഞാൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന എനക്ക് അറിയാം കേട്ടോ. ഞാൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന എനക്ക് അറിയാം. Time is up. Borussia Dortmund pretty much in utopia, imposing themselves in the manner they wanted right from the start. A show all about one side's remorselessness, ruthlessness, relentlessness. Please report to the Del staff Piero room immediately. claiming the man of the match award, and there is very നമ്മള് little room for ബോട്ടണി സോളജിക്ക് സിമ്പിൾ അല്ലേ? അത് അത്രേ ഉള്ളൂ. Well, after all of that, നല്ല സിമ്പിളാ. ആ ബയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞ വിഷയം സിമ്പിളാ അല്ലേ? വാക്സിൻ ഫുട്ബോൾ നിർത്തി FF5. ഞാൻ വാക്സിന്റെ ഒപ്പം FF സ്റ്റാർട്ടാക്കി. ഇപ്പൊ വാക്സിന്റെ രണ്ടിലാണ്. നൈസ് നൈസ്. എന്നിട്ട് ഹൈ ഫുഡ് കഴിച്ചോ? എവിടെ ഫുഡ് കഴിച്ചോ? ഫുഡ് കഴിക്കണോ? ഫുഡ് കഴിച്ചു, ഫുഡ് കഴിച്ചു. നിങ്ങളൊക്കെ ഫുഡ് കഴിച്ചാ? അങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ പോപ്കോൺ നിന്നിരിക്കാം. ഞാൻ മിക്കവാറും FF-ലോട്ട് മാറും. FF-ലോട്ടോ ഞാന് റോഡാക്കിട്ടെ പഠിക്കണം. പഠി സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാലും ഒന്നുകൂടെ പഠിച്ചില്ല. പഠിക്കണം പഠിച്ചിട്ടേ കാര്യമുള്ളൂ കേട്ടോ. നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടേ കാര്യമുള്ളൂ. പഠിക്കാണ്ട് ഒന്നും കാര്യം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത. കാരണം നമ്മളെ അനുഭവം കൊണ്ട് പറയാണ്. നിങ്ങൾ പഠിക്കുക. ലാസ്റ്റ് മാച്ച് മേക്കോ 8 സേവ്. എനിക്ക് ചെക്ക് അധികം സേവ് തന്നെയാടാ. 10 ഷോട്ട് അടിച്ചാൽ 6 സേവ് ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ വേണ്ട ആവശ്യമില്ല. Crystal PS 1vs come bro. PS bro, welcome. നിങ്ങളെല്ലാരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യടാ. ഓൾമോ മാക്കസ്റ്റർ കിട്ടിയോ? കിട്ടിയോതോ? ഞാൻ തോട്ടിട്ടില്ല. എന്റെ സ്കോറിലുണ്ട്. അല്ല എന്റെ ഇതിലുണ്ട്. ഞാൻ തോട്ടിട്ടില്ല. അയ്യോ, സാധനം മാറ്റാൻ പറഞ്ഞു. Bro, do you remember me? Yes, bro. Please, bro. I remember you. So welcome one and all. Next match bro, 1 years I can send the code. Almost കിട്ടി സീസൺ. കളിക്കണ്ടോ? ഞാൻ കളിച്ചില്ല. ഞാൻ ഓൾറെഡി പിന്നെ പ്ലേസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സെറ്റ് ആവുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. കാരണം ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ സ്കോർ പോകുന്നുണ്ട്. Thanks, Peter. Hello, everybody. Ready to see what unfolds in this one now. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon.
Well, if you did just miss it, we are up and running already. Gabriel Batistuta, Jim, pretty much the embodiment of the complete striker, wouldn't you say? Devastating. A great goal scorer and a scorer of great goals too. Given the ball anywhere near the box, and you know what the outcome will be. A very example of a centre-forward. Absolutely, he was pretty close to perfection for most of his career. Spread it left. Oh, cracking ball. That's good defending, very good defending. എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല ആരും. അത് ഫുള്ള് കറക്റ്റ് ചെയ്യണോ? 10 ഓപ്പൺ ആക്കിയോ? എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടിയടാ. ഒരോട്ടം തുറന്ന് നോക്കുമ്പോണ്ട് അതില് മാക്കലിസ്റ്റർ, അടുത്ത പിന്നെ ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പോണ്ട് അതില് ഓൾമോ. Can see things others simply cannot. അതില് ഓൾമോ. And that is doing no harm. റോം കളിക്കാൻ വരുമോ? ഫാസ്റ്റ് ഗെയിം ബ്രോ, വെൽക്കം. ഞാനിപ്പോ കളിക്കുന്ന റോമാടാ. ഞാൻ എന്താ പറയാ, അടുത്തൊരു കളിയും കൂടി കളിച്ചിട്ട് ആംഗൂസ് കളിക്കാം. അത് ഇതിനാണോ നോക്കി കളിക്കാം. He's being urged to shoot. Batistuta unable to make it. That is great tackle. Nice tackle. We all. This is Batistuta. Shot could be on. And a chance. Not a 6-0. And collective relief etched on the faces of the. മാക്കലിസ്റ്റർ വേണമെന്നില്ല, പോയാൽ മതി. മാക്കലിസ്റ്റർ കിട്ടിയാൽ ഈസിലടാ. ഷെഫിക് ബ്രോ വെൽക്കം എക്സ്ട്രീം ബ്രോ. മാക്കലിസ്റ്റർ മോശമൊന്നുമില്ല കേട്ടാ, ഈസാണ്. $6500 പോയാൽ ചെക്കിനോട് എപ്പിക്. അയ്യോ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, പോയത് പോയി. ഇനി പുതിയ വരാൾ നോക്കാം. Passing is crisp and sharp. Real chance. Batistuta looks to get on the end of this. Nuno Mendes is the type of player who always likes having a bit of space in front of him. Yaya Toure. എന്നിട്ട് വേറെന്തൊക്കെയുണ്ട്, സുഖാണോ? പള്ളിയിലെ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞാ, പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞാ? Batistuta, decent chance. Seedorf. Now it's Del Piero. Now it's Pele. Thinks about the shot. He is through here. And this is takes a shot. ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഞാൻ ഇത്രയും സ്പെക്ടാക്ടറെ അക്കൗണ്ട് പോയാടാ. എങ്ങനെ കിട്ടാ? എന്തായി ഷെഫീഷ്, എന്തായി അക്കൗണ്ട്, എന്തായി? ഏതാ എക്സ്ചേഞ്ച് ആക്കാൻ നോക്കിയോ, അല്ലെങ്കിൽ സെയിലാക്കാൻ നോക്കിയാ? എന്താ ആക്കിയെന്ന് പറ. ഈ വേണ്ടാത്ത പണിക്ക് എന്തിനാ മുത്തുപണികൾ നിങ്ങൾ പോണേ? അതാ എനക്ക് തിരിയാത്ത. എത്ര ആൾക്കാർ കണ്ടു പഠിക്കണം, എന്നിട്ട് അനാവശ്യമായിട്ട് അറിയാ. അനാവശ്യം നിങ്ങൾ പോയി പഠിക്കണേ. Despite the scoreline, Peter, there's only one team in it. They might not have made the most of their chances so far, but I see no signs of frustration creeping in. Maybe a bit of fine-tuning during the break, and they should get their reward in the second. എങ്ങനെ പോയ ഷെഫീക്കെ? എങ്ങനെ പോയേ? സെയിലാണോ അതോ എക്സ്ചേഞ്ച് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലാണോ? അസ്സലാമു അലൈക്കും. വലൈക്കും അസ്സലാം. Borussia Dortmund are probably feeling relatively good about themselves, so I don't think the manager has seen anything to change in his half-time team talk. Oh, he's been caught on it here. He's shifting through the gears here, and he shoots. And the keeper's there to save. And he's heaved it away. Now it's Alvarez. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. Tries to play it through. Batistuta is onto it in a flash.
Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. Well, the run has been sold a little bit short there. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best. Del Piero! ഇലക്ഷൻ വരുന്നു, പിന്നെ നമ്മളെ പറ്റിക്കാൻ അടുത്ത ഇലക്ഷൻ എല്ലാം കണക്കാ. ബ്രോ എംപയറിന് ഓൾറെഡി ബുഫൺ ഉണ്ടാ, എന്നിട്ടും ആള് ബുഫൺ വഴി കറക്കി. Well into the second half, and still there's nothing between them. Iran ran themselves into the proverbial cul-de-sac there. Del Piero. Neymar. And it's Neymar. Neither of these two want to come off second best. Now this could be a chance. He's had a shot! എനിക്ക് ജോബ് കിട്ടിയ ഫസ്റ്റ് വന്ന ജെ.കെ. പാക്ക് വൈപ്പാണ് കൺഫേം. അത് ജെ.കെ. പാക്കാണ് ഇപ്പൊ മെയിൻ. Well, what a shift in moods here, Peter. That weight's finally off their shoulders, and tails are well and truly up. More or less by himself, as cool as you ജെ.കെ. like. ഇപ്പൊ നടക്കത്തില്ല, How മനസ്സിലായോ? cool was that? He was almost teasing the keeper then. Iran have taken the lead. Look, you can't deny that it's a blow, but this game is far from unsalvageable. Picked out brilliantly. It's a foul. It could be a penalty. And that is a huge moment in the context of the game. And the referee has shown him a yellow card. Well, no question, Jim, the referee has seen that as a professional foul. മാസിന്റെ കളി എങ്ങനെയുണ്ട് The ജോസഫേ? choice, Peter, would have been to let your മാസിന്റെ കളി opponent score, എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു? so he had no other option. Borussia Dortmund. Oh, brilliant stop from Courtois. So close to drawing level. Well, that's the response the crowd were looking for, Peter, and it's applause all round us here. Borussia Dortmund with their first corner, the first in the game for either side, actually. Well, he's seen that early, used a certain sixth sense. Well, there's plenty to like about this approach. And the finish! Off the post! And now the breakaway. And the pass is intercepted. Borussia Dortmund are in dire need of a breakthrough. Can they? At least they're going about it as they should, having brought this on themselves. Spread out to the left. വേഗടിക്കല്ലേ? Iran nearly finished it off there, but now it's a case of waiting for the whistle. എന്തിനാണ് ആ വണ്ടിച്ച് പാസ് ഇത്ര ടൈം എടുക്കണേ? Neymar, who does have an assist to his name. എന്ത് തേങ്ങാടി വണ്ടിച്ച് പാസ് ഇത്ര ടൈം എടുക്കണ? ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി രണ്ടെടുത്ത് കൊടുക്ക. That pass isn't the best. ബ്രോ വെൽക്കം. That's at the end. ഞാന് റാങ്ക് നടത്തിക്കേ, അത് കഴിഞ്ഞ കളിക്കാട്ടോ. Exciting encounter where both Needham sides കളിക്കാം. produced a genuine effort to go on and win it, but neither was able to add to the scoreline in the end. And we come to you What are now your thoughts with a on quick today's game then, request Jim? ജിജിടാ. രണ്ടുപേർക്ക് ലക്കില്ല, എന്തെങ്കിലും ആകട്ടെ. നല്ല ഉമ്മിയ കളിയാണ് കളിച്ചത്. നല്ല കൊനാമിയാണ്, നല്ല കൊനാമിയാണ്. 2500 വാങ്ങി ഇറക്കിയിട്ട് പഫൻ മാത്രം തന്നു, ഒരു ഹൈലൈറ്റ് പോലും തന്നില്ല. ബാക്കി ഫുൾ പേസ്. നന്നായി. അത് കിട്ടിയില്ലേ? അതൊക്കെ കിട്ടിയില്ലേ? അത് മതി.
പൊതുവെ ഒന്നും തരാത്തവരാണ്. കൊനാമി ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് ഏകദേശം ദശലക്ഷം ഡോളർ ആയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? 2-3 ആഴ്ചക്കുള്ളിൽ കൊനാമി ഏകദേശം 1,00,000 ഡോളർ മാറിയിട്ടുണ്ടാവില്ല അവര്. അവിടെ കൊള്ളാം ചെക്കൻ കൊള്ളാം. നന്നായി നിന്ന് കളിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ജനുവരി അതിന് മാർച്ച് പാക്സ് അവിടെ എല്ലാ ബാക്കും നെയ്സ് ബാക്കടാ. എല്ലാ ബാക്കും നെയ്സ് ബാക്ക്. ലാം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ആരും ഇറക്കാറില്ല. ലാം ഉണ്ടല്ലോ ഇതിന്. എൻ്റെ ലാം ഉണ്ട്, പക്ഷെ പഴയ ലാമാണ്. ഈ ലാമില്ല. The atmosphere frenetic. I'm Peter Drury, and it's my chance to say that it is an absolute delight to have Jim Beglin beside me. Well, thank you very much, Mr. Drury, and hello to everyone. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. And already we're underway here. Who do you think this turns on, Jim? Yeah, Rafael Varane. He's solid in the air, Peter. He's tough in the tackle and a very good reader of the game. Most of all, though, if something goes wrong when the opposition break through, he's got the pace to get back and make a vital intervention. I wonder whether that has anything to do with you being a defender once upon a time, Jim. Makaleli. Del Piero. Oh, such a clever touch. Del Piero! Posinium എന്താ അവസ്ഥ? Posinium നീസാടാ. Goal of the season contender. Posinium നീസാ. If only. Well, such a Super Fry Kubat bro, welcome. I am by this match bro. But he seems to have rushed the finish. Match കൊള്ളാം. Up he goes! Oh, crossbar! Good read, needed to be. പ്രഷർ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കണം, അത് മാത്രമേ പ്രശ്നമുള്ളൂ. പ്രഷർ ചെയ്താൽ പോയി. It's been a pretty high octane start, at least from one side's perspective. Yeah, it's a good start, Peter, and they look hungry for goals, and they'll be aware of having to capitalise in such a good... Decent chance! പ്രഷർ ചെയ്താൽ പോയി. And he was there to get a vital touch. Yeah, he was well placed to deal with that. എംപയറൊക്കെ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ട് പോയിട്ടാണല്ലേ. Check claims comfortably. Borussia Dortmund എംപയർ സ്കെയ്യെവിടെ എന്ത് തേക്കടാ, ഞാൻ റണ്ണ് ജയിച്ചിട്ട് അറിയാറിയോ? Mateus plays the game a step ahead of almost anyone. Not much subtlety about that challenge. And he's worked it through. Lovely, now then. Oh, that's a foul. Which side of the line is that? So a big chance now from 12 yards. ഇപ്പോനെ വരാനെന്താക്കിയേ? Breakthrough moment. പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം, അറിയത്തില്ല വേറെ പ്രാക്ടീസ് ആയിരിക്കും. No, he's missed it. You couldn't ask for a better opportunity to equalise, but now he'll feel like the opposition have just scored. Corner number 2 then. Well, he certainly wasn't in the ഇതൊക്കെ നടക്കണ പഠിച്ചോനെ. And it's Seedorf. Mohamed Salah. That was superb goalkeeping. Mohamed Salah actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Well, he's going to be disappointed with that. Your impression so far, Jim? Borussia Dortmund have definitely started much the stronger. They're far... Can he finish?
ഞാൻ ഡബിൾ ടച്ച് ഇട്ടാടത് Borussia Dortmund! സ്പ്രിന്റായി പോയി. More or less by himself, as cool as you like. Well, how's that for composure, Peter? ഇന്ന് ബാസ സ്വാഗതം കളിയായിരുന്നു. കളി Tried കൊണ്ടുണ്ടായിട്ടില്ല. to put as much pressure on him by staying upright, but it didn't faze him, not in the slightest. Number 13. ഇത് ഫ്രണ്ട്ലിയാണോ? ഇത് ഫ്രണ്ട്ലിയാ. Themselves in front. Well, Sorry. to remind those players, Peter, that Well, yeah. concentration will be key for a while now, as you don't want to hand the momentum straight back to your opposition. Well, that's pretty clear. It is a foul. Just a talking to, I think. Yes. അല്ല it is. വയ്യാടി നോക്കുന്നു. കാശ്മീരോണ് ഇങ്ങനെ മറ്റേ എന്താ പറയാ പച്ചത്തുള്ള മുതൽ പോകണേ. Roberto Carlos ready to try one. Yeah, this could well be defining when you're looking back on events. Roberto Carlos! Decent hit from there. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫ്രണ്ട്ലി ഉണ്ടോ? ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിവിഷൻ മാച്ചാ. ഈ ഡിവിഷൻ മാച്ച് ഇന്ന് നമുക്ക് 2000 എങ്ങനെങ്കിലും എത്തിക്കാൻ കഴിയും നോക്കട്ടെ. 2000 Mateus. Now it's Owen. He's a sharp little ball here. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. And he's well positioned. Can he finish? He has done it! A quite incredible... നമുക്ക് കുറച്ച് കളിക്കാം. ഫ്രണ്ട്ലിയിൽ കളിക്കാൻ കുറച്ച് കളിക്കാൻ സമയമുണ്ട് കേട്ടോ. Was there ever any doubt? Well, was there ever any doubt? It made it look like he's ഇവൻ done എത്ര it സമയമാണ് ഇട്ടേക്കണേ? over and over again. And 33 മിനിറ്റ് ആയിരുന്നു. ടൈം നോക്കട്ടെ. ടൈമിൽ നോക്കട്ടെ. And he may not yet... ടൈമിൽ നോക്കിയാൽ 20 എല്ലാം നടക്കത്തില്ല. 33 മിനിറ്റോ? ഞാൻ കുറെ സമയം കളിക്കണേ. Borussia Dortmund are sitting pretty, 2-0 up. well, that's really winded the opposition. You can see their Bro, manager. that is speaking. Bundled over, that is a foul. And no surprise, that's a booking. ടൈമിൽ നോർമൽ അല്ലല്ലോ. ടൈമിൽ നോർമൽ അല്ലല്ലോ. Roberto Carlos is behind this one. Looking But here Patrick, to that's get not Patrick something Jolly, to like, the like, game. Roberto Carlos! It's loose now and they want to get it back. Borussia Dortmund looking forward to the break after some very good work in the first 45 minutes. Yes, bro, welcome, bro. ചീത്ത വിളിക്കണില്ല. ഞാൻ ഇവനോട് കുറെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇങ്ങനെ കളിക്കല്ലേ. നമ്മൾ വെറുതെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കണില്ല. ഫ്രണ്ടിൽ കളിക്കുമ്പോൾ നോർമലി 6 മിനിറ്റ് അങ്ങോട്ട് കളിച്ചാൽ പോരെ. ഞാൻ ശരിക്കും To കളിക്കുന്നത്. thank Jim Beglin and to wish you a very good evening. നോർമലി കളിച്ചപ്പോൾ ഇത് വെറുതെ അനാവശ്യമായിട്ട് 10 മിനിറ്റ് 15 മിനിറ്റ് കളിക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്താ? നമുക്കൊരു കളി കളിക്കണ്ടേ? ന്യൂ അക്കൗണ്ട് എടുക്കണേ. അപ്പൊ പുതിയ അക്കൗണ്ട് എടുത്തോ? നോക്കാം. ഒരു കളി ഇത് കളിക്കട്ടെ. ഡിവിഷൻ മാച്ച് കളിക്കട്ടെ. എട്ട് മിനിറ്റ് നോയിസ്യോ. Bro, are you playing with me friendly match, bro? I am dismissed, bro. Bro, only 6 minutes, bro. 8 minutes is long. എന്നെ നോക്കിയില്ല. അഞ്ച് 10 മിനിറ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ട് ജോസഫേ? ഞാൻ കളി കഴിഞ്ഞിട്ട് 8 മിനിറ്റ് നോക്കിയേ. കാരണം ടൈം ലൈൻ എല്ലാം പോണേ. അതുകൊണ്ട് അതല്ല സംശയം തോന്നിയാ. ബ്രോ നെക്സ്റ്റ് ജോയിൻ ബ്രോ. നെക്സ്റ്റ് ജോയിൻ ബ്രോ. Next join with 6 minutes, okay?
Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might ജോസഫേ the stadium is full of noise സിറ്റിയും and റയലും തമ്മിലുള്ള energy. സെക്കൻഡ് ലെഗ് കണ്ടായിരുന്നാ? Matters. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. എങ്ങനെ മനസ്സിലായില്ല. അത് സ്കാം എന്താ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. We're on the way. ഒന്ന് വിളിച്ചു പറയടാ. Well, here he is, Martin Caceres, an uncompromising, unrelenting defender, Jim. Yeah, and that unbreakable spirit is what makes him so special, Peter. He just plays without fear, determined to win at almost നമുക്ക് സ്മാർട്ടസ്റ്റ് every ആണല്ലോ. Out of him, doesn't it? Well, if you want to be successful, അവന്റെ it's പേര് സ്മാർട്ടസ്റ്റ് എന്നല്ലല്ലോ. Passes short and sharp. Alvarez! Now, who's going to be first to this? Oh, what a... And Czech pulls off a sensational save. Borussia Dortmund with their first corner. The first in the game for either side, actually. ഞാൻ ബോർഡോ ലിമിറ്റിന്റെ കളി കണ്ട് സെറ്റായി ഇരിക്കുവായിരുന്നു. അവന്മാരെ ഹൈപ്പ് ചെയ്ത് അവസാനം അവന്മാരെ കൊണ്ടുപോയി ഇതിന്റെ കളികളല്ലേ അല്ലേ ജോസഫേ? അവന്മാര് തന്നെ കളി കൊണ്ടുപോയി കളഞ്ഞ്. No, he's managed to misplace that. And now they can spring out of defence. ബോർഡോ ലിമിറ്റ് കളി വെറുതെ കൊണ്ടുപോയി. ഞാനെന്താ പറയണേ, ഒരു വെറുതെ കളി കൊണ്ടുപോയി കളഞ്ഞ്. Well, quality clearly deserted him at the crucial പുതിയ moment. പാസ് എന്റെ അൽവാർസിനെ കിട്ടുന്നേ. Pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Del Piero charging forward, the ball at his feet. And it's Del Piero. Now it's Mohamed Salah. Plenty to aim at here. Bit of an ഓക്കെ, appearance. അതൊക്കെ എന്താ പറയാ, ടാക്ട് ആയിക്കല്ലേ. Some excellent tackling here, and that one a perfect example. No change to the score, 0-0 it remains. Now it's Insigne. Seedorf conjures time and space where few can. Passing is crisp and sharp. അൽവാർസ് നീ കളിക്ക. Good read. That was well played, well stopped. Well, he's going to be disappointed with that. Has a look and plays it forward. Oh, it's a promising build-up this. Plenty of really nice passing. കളി മിക്കവാറും കളി കഴിയുമ്പോൾ പോലുള്ള എല്ലാ സാധനവും ഞാൻ കാണുന്നുണ്ടോനെ. Del Piero. And he's made sure that's അല്ല, not അവിടെ going എന്ത് through. Great chance! കളിക്കണേ. Looked every bit the assured keeper there. Really looked sharp there, didn't he? That's Hindi very well കളിക്കണേ. played. Tottenham ഡിഫൻസീവായി കളിക്കാൻ നോക്കി ഗോൾസ് കൺസിഡർ ആക്കി. അവിടെ മൂന്ന് ഗോള് കൺസിഡർ ചെയ്താല് നോർമലി റയൽ മാഡ്രിഡ് അല്ല എന്താ പറയാ, 3 ഗോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ റയൽ മാഡ്രിഡ് കളിച്ച കളി കളിക്കും. കാരണം ഫുൾ ടൈം അറ്റാക്കിങ്, plays it short. ഗോള് കിട്ടുന്ന ദിവസമൊക്കെ അറ്റാക്കിങ്, അത് കളിച്ച നൈസ് ആയിരുന്നു തന്നെ. So third corner of അതിന് കണക്കായിട്ട് ബെർണാർഡോ സിൽവ പോയിട്ട് ഗെയിം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഗോളി പോസ്റ്റില് എന്താ പറയണ്ടോ, ഓന് എന്തൊക്കെയോ ഇളപ്പെല്ലാം ഇളക്കിയിട്ടാണ് കളിക്കാൻ ഇറങ്ങിയത്. ഫസ്റ്റ് തന്നെ റെഡ് കാർഡ്. And now a sudden chance to counter. Great vision. Alvarez was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Baresi. Oh, well played, well sorted out. And that interception was... എന്റെ ജോസഫേ, റൂൾ അറിയില്ലെങ്കിൽ മിണ്ടല്ല ജോസഫേ, റൂൾ അറിയില്ലെങ്കിൽ മിണ്ടല്ല. അത് വേറൊരു ഗോൾ ചാൻസ് ആയിരുന്നു. അവിടെ കൊണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹാൻഡ് ബോളെ വിളിക്കത്തുള്ളൂ. Messi. മനസ്സിലായോ? And it's Messi. Tottenham looking to pass their way through. Seedorf. Salah. എന്റെ ഒക്കെ പാസ് എവിടത്തേക്കാണ് പോണേ? There will be 1 minute added Messi. time. Now it's Messi. Tottenham finding their passes. Decent chance! Good efforts. ഹാൻഡ് റെസ്റ്റിംഗ്. അയ്യോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ഈ
ഈ നമ്മള് നോർമലി ഇങ്ങനെ വെക്കുന്ന കേക്ക് മാത്രമേ ഹാൻഡ് കൂട്ടാണ്ട് വെക്കൂ. മനസ്സിലായോ? ഇങ്ങനെ വെക്കുന്ന കേക്ക് മാത്രം നമ്മൾ നോർമലി ഞാൻ നോർമലി ഇങ്ങനെ വെക്കുന്ന കേക്ക് മാത്രം നമ്മള് എന്താ പറയാ ഹാൻഡ് കൂട്ടാണ്ട് വെക്കും. ഇങ്ങനെ വെക്കുന്ന കേക്ക് നോർമലി അത് ഹാൻഡ് ആണ്. It's been watchable and enjoyable. We certainly had a vibrant start, and if we were going to see a goal, it should have come then. But the odds are favourable for this second half. No goals at this stage, but certainly not devoid of action. It is 0-0 here at half-time. അത് നോർമൽ പൊസിഷനേ അല്ല. അത് അതിന് വാദിച്ചൊരു കാര്യമില്ല. അത് റഫറിക്ക് അറിയാണ്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അത്. Here's hoping that it's a good sign. Things are about to change. We need a little more life in this. റഫറിക്ക് അറിയാണ്ടതില്ലല്ലോ. Oh, the keeper's done ever so well. Yeah, he was well placed to deal with that. എന്തായാലും സിറ്റി പൊട്ടി, അതിനെ തർക്കിക്കില്ല. വിനീഷ്യസ് ആണ് അണ്ണാക്കി കൊടുത്തേക്കടേ. നന്ദൂർ വെൽക്കം. വിനീഷ്യസ് ആണ് അണ്ണാക്കി കൊടുത്തേക്കടേ. Tottenham are looking to go forward now. Now this could be a chance. Xavi Alonso. Mateus. That's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Still absolutely nothing to report here goals-wise. Looking to play him in. It's played through for him. Well, the run has been sold a little bit short there. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. He's got plenty of space out wide here. And it's Seedorf. And this is Mohamed Salah! ഇന്ന് മാൻഡേറ്ററി ആണ്. പക്ഷെ എന്തൊക്കെയോ മണക്കണം. എന്തൂറോ വെൽക്കം മുസ്ലിം. എന്തൊക്കെയോ മണക്കണം. എന്തൊരു എന്താ പറയാ, ഒരു ലെവലില്ലാത്ത ഒരു കഴിഞ്ഞ കളിയൊക്കെ കളിച്ച സെയിം കളിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ കളിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ആ സെയിം ലെവലിൽ നിന്ന് പോകാനാണെങ്കിൽ നടക്കത്തില്ല. Lorenzo Insigne. No breakthrough and well into the second period. It is still anyone's game. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. He made it look a bit predictable. And here's Del Piero. It's a pretty loose pass. Xavi Alonso. Mateus. 75 minutes played. Now it's Del Piero. Always onto this. Concentration levels are very good, and He's gone for goal! Mateus. Borussia Dortmund are totally dominant in the middle of the... And Del Piero! അത് 6. Oh, that was wicked. A truly wicked effort. Yeah, certainly. സത്യാണ്. ഇതിപ്പോ നോർമലി എന്താ പറയാ, നോർമലി ലാലിഗ ടീംസ് കളിച്ച എല്ലാ ടീമും തോന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ ന്യൂസിലൻഡില്. ആ ന്യൂകാസ്റ്റിലെ മാച്ച് അവന്മാരെ പെനാൽറ്റി വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഫുള്ള് ഡൗൺ ആയത്. ആ മൂന്നാമത്തെ ഗോൾ വന്നേക്കുമ്പോ പെനാൽറ്റി വന്നതിന് ശേഷം അവന്മാര് ഫുൾ ഡൗൺ ആയി. The movement so precise, the finish sumptuous. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defenses apart. ഈ കളി പൊട്ടിയല്ലേ? ഞാൻ നേരത്തെ ഗോൾ അടിച്ചായിരുന്നു. When it's applied like that. Tottenham take what looks to be a decisive lead. Well, look, Peter, and that is as far as it goes. Well, that was tense. The two parties separated by the game's only really meaningful moment. Intriguing for the neutrals, unbearable, sometimes unwatchable for those with a vested interest. A quick reminder today that അവസ്ഥ നോക്കണം. ഇതിനെക്കാട്ടും വലിയ അവസ്ഥ ആരെന്താ പറയാ. absolutely shocking here. Shockingly porous down the middle.
which was painfully exploited, and that's left plenty for the manager to think about. A painful reminder of where standards എടാ really ഷുവർലി ആയിട്ട് ഇടക്കൂടെ പോകാൻ പറ്റിയ പാസ് ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കണം. ആ പാസ് പോലും പോണില്ല. Just remains for me to thank Jim എന്ത് Beglin തേങ്ങയാണിത്. alongside me and to wish you all a very good evening. നീ പോയിന്റ് പിടിക്കണമെങ്കിൽ 10-20 കളി നിരക്കി ഒന്ന് കളിക്കണം. പിരാന്തിക്ക് പിടിക്കുക. അൺവേസ്മെന്റ് മാർക്കിംഗ് ടാക്ടിക്സ് ആയി. അതും ബൾക്കി പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. യമാലി ബെഡർ റാഫിനൊക്കെ ആൻഡ് ടിസ്റ്റ് ആണ്. അതിൽ പിന്നെ പൊസിഷൻ റൊട്ടേഷൻ ടാക്ടിക്സ് ആയി ബാസ കളിച്ചു. അവർക്കത് മനസ്സിലായില്ല. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അവന്മാര് സെക്കൻഡ് ഹാഫ് നടത്തിയ എന്താ പറയാ, സബ്ബന്നെ കുറെ എന്താ പറയാ വ്യത്യാസമായിരുന്നു. അടുത്ത കളി ജയിക്കൂലേ അത്ലറ്റിക് മണ്ടപുരം? അത്ലറ്റിക് മാഡ്രിഡ് നോട്ട് എ പ്രോബ്ലം. അങ്ങനെ ആയാ മതി. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match. നമുക്ക് പിന്നെയും അതാ ഭയം മൂടിച്ച് അത്ര വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നില്ല. And I'm happy to inform you that Jim Beglin has joined. നോർമലി സിറ്റിനെ കാട്ടി ഭയം മൂടിനെ കാട്ടി ടഫാണ് സിറ്റിനാണ് വിചാരിച്ചത്. It's a real thrill to be here. Colours vivid and പക്ഷേ vibrant. സിറ്റിനൊക്കെ നല്ലവണ്ണം പൊതിഞ്ഞങ്ങ് വിട്ടിട്ടുണ്ട്. Well and truly set. Things have got underway here pretty promptly. Who do you, Jim, see making a difference here? Yeah, Rafael Varane. He's solid in the air, Peter. He's tough in the tackle and a very good reader of the game. Most of all, though, if something goes wrong when the opposition break through, he's got the pace to get back and make a vital intervention. No argument from me on that front. It's easy to see how his presence alone affects both sides. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. അതും ജയിച്ച PSG. അതെ Played out to the left flank. PSG വിത്ത് ലിവർപൂൾ അല്ലേ അടുത്ത കളി അല്ലേ? Del Piero looking to play him in. Look at the space here. Nuno Mendes is the type of player who always likes having a bit of space in front of him. Decent attempt, that just a little mistimed. എനിക്ക് കളിക്കാൻ നിർത്തില്ലടോ. എനിക്ക് കളിക്കാൻ സത്യം പറയാം. Was clearly disappointed with that pass. ഇല്ല PSG കൊണ്ടുപോകത്തില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം. By telegraphing that one, it was always going to be intercepted. Well, that tackle was certainly sturdy. Mendes did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Just coming up to the 30-minute mark. Good ball, good take. Madrid are looking lively here. They're playing with more zest, more purpose.
They are, and it's all because of the movement we're seeing down the അതാണ് flanks. എല്ലാ പ്രാവശ്യം പോലെ They look as if they're അത് going to cause ശരിയാണ്. some real problems to that opposing defence. Both flanks are working quite well now. Now this could be Alvarez! അത് ശരിയാണ്. And for a moment, time stood still. ലിവർപൂൾ കാറ്റലാസ് കളി ഞാൻ കണ്ട് ലിവർപൂള് അവസാനം റിട്ടേൺ അടിച്ചതല്ലേ? ഫസ്റ്റ് കളി 1-0 വെച്ചല്ലേ ലിവർപൂള്? And he's lost his man here. Owen. Oh, he's got a side of goal. Oh, shooting chance! He's delivered all right. ന്യൂനോ മെൻഡസ് ആണത്. Through strike. ന്യൂനോ മെൻഡസ് തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ കളിയും കൊണ്ടുപോയി കളഞ്ഞേക്കണേ. The easiest goals he could ever score. Owen really can't believe his luck. He was allowed so much room when he should have been boxed in. Madrid have taken the lead. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. എനിക്ക് അറിയത്തില്ല മൂന്നാപ്പനെ കൊണ്ട് എങ്ങനെയാ പാസ് ഇടണ്ടേ. നോർമലി വൺ ടച്ച് പാസ് പോയി കാണില്ലടാ. Bypass the press. They're urging him to shoot. There will be 1 minute. ഒരു വൺ ടച്ച് പാസ് പോലും കണക്കാക്കി എടുത്തതാണല്ലോ ഇതുവരെ ഏറ്റവും. Del Piero. ലിവർപൂൾ സെക്കൻഡിലേക്ക് കാറ്റലിസ്റ്റ് പ്ലെയർ ആയ നോഹ ലങ്കിന് ഇഞ്ചുറി. More than satisfactory first half. They've got the lead, and that gives them something to build on. ഒറ്റ ബോളിനെ മര്യാദക്ക് നിറയെ പാസ് ഇട്ടാന്നിട്ടില്ല ഇതുവരെ ഇത്ര സമയം. Really got going, but at least this will be a good time to reflect and regroup. I can see a few changes coming, because whatever they've been doing, it just hasn't gelled. So we're straight back at it at the start of the second half. Borussia Dortmund can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. Lovely pass, but can he get there? And a chance! Yeah. He's got a goal! They have grabbed themselves an equaliser. Well, they were starting to look more and more threatening, Peter, so this comes as no surprise. The fans here are pretty fired up now. Oh, one moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. Well, look at the manager here. He's absolutely fuming, and he has every right to be. You can't win football matches if you give the ball away like that. Borussia Dortmund, real chance! Goal! Borussia Dortmund! തമ്പ ഫിംഗർ കട്ടായി, ജസ്റ്റ് മിസ് തന്നെ തമ്പ ഫിംഗറായി കട്ടാവണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ They have their reward. His Abana. position is perfect. The invitation was Bana, bana. to him, and his response absolutely clinical. Yeah, it's mystifying that a player of his talent wasn't picked up sooner, and he picked them off instead. Well, this is what we've... Del Piero! Roberto Carlos gets it away. Owen producing a good steal there, showing a good level of alertness. Casemiro. Seedorf. Can he get it through? Now it's Alvarez. Oh, some tackle that. That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. Mateus goes on a run down the left wing. Rummenigge. Almost 75 minutes on the clock now. Bumps him off it and wins back the ball. Mateus cuts a frustrated figure right now. He just cannot get away. Look, he could do with someone else taking responsibility to shift the target. He badly needs some help here. നോഹാലാങ്ങിന്റെ തമ്പ് ഫിംഗർ കട്ടായി അങ്ങനെ ബെക്കംബർ കൊള്ളടാ ബെക്കംബർ കൊള്ളാം. കാർട്ടൂണേ എടാ നിങ്ങൾ ഏതാ എൽബിസ് മാനേജറായാലും നൈസാടാ. എൽബിസ് മാനേജർ ഏതായാലും നൈസാണ്. ബ്രോ വെൽക്കം എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം കേട്ടോ. Deftly away. Owen. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. സംഭവം എന്തായേ ജോസഫേ? ഫിംഗർ കെട്ടാൻ മാത്രം ഉണ്ടായതേ Pirlo was steaming forward. കളിക്കുമ്പോളെ ബൈക്കാണാ. Somewhat off target.
Moran goes sliding in. Baresi is pretty much the definition of the word uncompromising. Borussia Dortmund close now to seeing this one through to the end. It's a pretty loose pass. Seedorf. That is ended up in no man's 2 land. added minutes has been This is indicated. Owen. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Time added on will... And the referee brings it to a close. They are Jijida. pumped. They're pumped. A tough win. കളിക്കുമ്പോഴേ വരിക്കണോ ജോസഫേ? Will. And this ഗ്യാസ് കിട്ടില്ല ബ്രോ. ഈ കളി കഴിഞ്ഞ റിക്വസ്റ്റഡ് ആണോ? റിക്വസ്റ്റഡ് നടക്കൂലടാ. ഞാൻ ഡിവിഷൻ മാച്ച് കളിക്കടാ. നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ലൈവ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോ നോക്കാം. നൈസടാ. ബ്രോ വെയ്യ കളിച്ചൂടെ? ഡാർക്കല്ലേ? പ്ലീസ് ബ്രോ. എന്താ ഞാനിപ്പോ ഒരു കളി കളിക്കട്ടെ. ഒരു കളി കളിച്ചാൽ നമുക്ക് കളിക്കാം. ഒരു കളി കളിക്കട്ടെ. ഐഡിയ ലൈവ് എൻഡിങ്. ഐഡി ചെക്ക് ഇൻ ദ എൻഡ് ഓഫ് ലൈക്ക്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. നമ്മുടെ ഐഡി ലാസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യണം. നമുക്ക് അടുത്ത ഫ്രണ്ട്ലി നോക്കിട്ട് കളിക്കാം. എപ്പോഴാ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും. നോക്കാം. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നോക്കാം. ഇത് നോക്കാൻ എന്താ എടുത്ത് നോക്കാട്ടോ.
So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. Against Borussia Dortmund. ഫാസിൽ ബ്രോ വെൽക്കം വെൽക്കം. എടാ ഞാൻ ഈ പ്രാവശ്യം കണ്ടിട്ടില്ലടാ. ISL ഞാൻ ഈ പ്രാവശ്യം കണ്ടിട്ടില്ല. കാരണം കാണാനുള്ള മൂടൊന്നുമില്ല. ചർച്ച ഗെയിമൊക്കെ എന്തിനാ കാണാൻ നിൽക്കണേ. ഞാനും കഴിഞ്ഞ സീസണിലൊക്കെ കണ്ടായിരുന്നേ. ഈ സീസണിൽ ഞാൻ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ കളി എന്താ വൺ ടീം മൂവിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. കേരള സ്ക്വാഡ് ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് ഈ പ്രാവശ്യം അറിയത്തില്ല. ഈ കളി കഴിഞ്ഞ റിക്വസ്റ്റ് ഇടുവോ? അടി റിക്വസ്റ്റ് ഇടാൻ പറ്റത്തില്ലടാ. റിക്വസ്റ്റ് നടക്കൂല. റിക്വസ്റ്റ് നടക്കത്തില്ല. വേണമെങ്കിൽ ഐഡി വേണം ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ. റിക്വസ്റ്റ് നടക്കത്തില്ല. സ്പാം ആക്കല്ല മുത്തേ. It's Batistuta. Ronaldinho. And this is shapes to shoot. സ്പാം അല്ല സ്പാം. Aimed beyond the defence. He's got tall. തിക്കായി കാരണം തിക്കാത്ത അവസ്ഥ. That deserved a better outcome. Yeah, that was really sharp. That kind of delivery can play havoc with defences. തിക്കാത്ത അവസ്ഥ എന്തൊക്കെയാ കളിച്ചിട്ടാ. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. Oh, that's a key interception. Oh, that's well spotted. Vieira. Well, that pass isn't the best. And it's Del Piero. Now that looks a decent ball. Engages and forces him off the ball. And here's a player who has defined a generation. Borussia Dortmund yet to have an attempt on goal. Thuram. Casemiro. എന്തിനാണ് മുന്നാക്ക അടിമന്മാർക്ക് എന്ത് തേങ്ങനെ കളിക്കണേ. Chouameni. മര്യാദക്ക് റൊട്ടേഷൻ ചെയ്തിട്ട് നോക്കിയേ. Now it's Ronaldinho. Puyol. Oh, good read. He read that really well and stopped it. കളിച്ച് എല്ലാരും മുന്നോട്ട് പോയി. ഇത് ഭയങ്കര കുത്തോട്ടേക്കാ പോണേ. Passing is crisp and sharp. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Pass is coming off in It's quick not succession gonna. here. ഇത് കവറിങ് കണ്ട് അങ്ങനെ Here's തോന്നേ. Rooney, and this is Ronaldinho. That is ended up in no man's land. അറിയത്തില്ല. And here's Batistuta. Vieira. Mohamed Salah. Oh, it's a promising build-up this. Plenty of really nice passing. That is good pressure, just hounded him off it. Tries to pass it through, and he shoots! So we have our breakthrough. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. എന്റെ പ്ലെയറെ കുറ്റം പറയണ്ട. എന്റെ പ്ലെയറെ കുറ്റം പറയേണ്ട ആവശ്യം ഇറക്കില്ല കേട്ടോ. മനസ്സിലായോ? കേട്ടോ ഞാൻ എന്റെ പ്ലെയറെ ഞാൻ കുറ്റം പറയും. എന്റെ പ്ലെയറെ കുറ്റം പറയേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ഇറക്കില്ല. ഓക്കെ. It looks very much like they'd be happy to settle for this narrow lead at the break. Thuram. Borussia Dortmund leading then, courtesy of the goal scored late in the first half here. And the score is 1-0. എനിക്കറിയത്തില്ലടാ. എനിക്കറിയത്തില്ല. There will be 1 Well minute read, added nice time. interception. Casemiro. And we've reached half-time. So a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead and that gives them something to build on after the break. I think on the whole the team linked up very well and has been organised. Hence their position. They can afford to be a little braver with the ball, I think. Something they'll be told Bro, to welcome. ensure during the interval. Borussia Dortmund are 1-0 up at half-time and it's all to play for. Ronaldinho. If you have just joined us, well, we've just begun the second period here. On the field. Borussia Dortmund definitely want to carry on in a similar manner, although I would exercise some caution, Peter. You wouldn't want to leave yourself open in
the early minutes trying to kill this off. Can he get on the end of this? Oh, no joy this time. No question, this is the man you want to get onto the end of things. Hoist it in. That's just playing it safe and simple. Pull it. And he's gone backward here. Borussia Dortmund are ahead here by what is still the only goal. Now it's Alvarez. Well timed, excellent interception. Pull it. Your impression so far, Jim? They're ahead, but they're not playing as if they are. There seems to be more of an emphasis on protecting their lead than adding to it. It's all gone a little timid. And this is Mohamed Salah. Pull it. And he was quick to react. And that is a little undercooked. And they're on him in a flash. That's good vision. Tries a shot! He's beaten the keeper, but hit the post. It's in! Right back in it! Almost no time remaining. Game still on. Del Piero at his razor-sharp best there. Well, I admire players who do that because they just don't give up on anything. That has certainly made things interesting. Well, this is to be expected, Peter. When you've got two strong teams of fairly equal standing, the outcome should all come down to finishing. Good read, needed to be. And he can clear it away. Good passenger ആണ് good passenger ആണ് അതുകൊണ്ട് ലാസ്റ്റ് ലുലിനെ ഇറക്കിയേക്കണേ. Nice sequence of passes this. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. And no, that was never going to make it. Triol. Oh, he's going to be disappointed with that. Now it's Del Piero. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. Del Piero unable to make it happen for all his good intentions. And that is it. The referee has seen enough. Well, nothing to separate the sides in the end. Not for the want of desire, drive or determination. No complaints. Borussia Dortmund certainly had some good moments, Peter. There were plenty of encouraging spells that more should have been made of. കാർത്തിക് ബ്രോ ഈ അല്പന്മാർക്ക് എന്തെങ്കിലും റിപ്ലൈ കൊടുക്കണേ. ഈ അല്പന്മാരുണ്ടാവില്ലേ, ഈ അല്പന്മാർക്ക് എന്തെങ്കിലും റിപ്ലൈ കൊടുക്കണേ. മിണ്ടാടുക്ക്, നിങ്ങൾ റിപ്ലൈ കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല. മനസ്സിലായോ? ഈ അല്പന റിപ്ലൈ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. ഞാൻ സാറെ കാണുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഞാൻ മിണ്ടാടുക്കടയാ. ഐഡി ചെക്ക് ചെയ്യോ? നോക്കാം. പിന്നെ കമന്റ് ഒന്ന് വായിച്ചോട്ടെ.
എടാ ഉണ്ണാക്ക ഈ 2160 റാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ സാധനമല്ല, മനസ്സിലായോ? ഈ 2160 സാധനം ഞാൻ എഫ് ടു ബി അക്കൗണ്ട് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ സാധനമാണ്. ഇതിൽ ഞാൻ പേ ടു വിൻ സ്കോഡ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഇപ്പൊ അടുത്താണ് കേട്ടോ, ചെമ്മൻ ഗഫൂറെ. അതിന് ശേഷമാണ് എന്റെ കളി ഫുള്ള് മാറിയേക്കാണേ കേട്ടോ കേട്ടോ. ഈ 2160 സാധനം ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കിയില്ല. ഞാൻ എന്റെ ലൈവ് സ്ട്രീം തുടങ്ങിയതിന് മുന്നേ 2160 റാങ്ക് പറഞ്ഞ സാധനം ഉണ്ട്. അതിന് മുന്നേ ഞാൻ എന്റെ സ്കോഡ് എടുത്ത് നോക്കിക്കോ, അതായത് F2B സ്കോഡാണ്, മനസ്സിലായോ? എടാ എനിക്ക് കളിക്കാൻ അറിയത്തില്ലടാ ഗഫൂറെ. ഏത് ഗഫൂറെ? എനിക്ക് കളിക്കാറില്ല. ഞാൻ പ്രോയല്ല, മനസ്സിലായോ? ഞാൻ പ്രോയല്ല, എനിക്ക് കളിക്കാൻ അറിയത്തില്ല. നീ F2B സ്കോഡ് വെച്ച് കളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കണേ. ഞാൻ എന്നോട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞായിരുന്നോ? ഏ അപ്പോ വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം ബ്രോ. വെൽക്കം. ഞാൻ വിട്ട് ഞാൻ റിപ്ലൈ കൊടുക്കണില്ല. എടാ ഏതൊരു ചമ്മൻ ഗഫൂർ, എന്ത് ഗഫൂറാവോ? ഒരിക്കൽ ഞാൻ F2B സ്കോഡ് വെച്ച് കളിക്കണം പോലും. അത് ഞാൻ ഏത് സ്കോഡ് വെച്ച് കളിക്കണം എന്നത് എന്റെ ഇഷ്ടം. അത് പറയാൻ ഇവിടെ വരട്ടെ കേട്ടോ. ഇന്റെ പോയിന്റ് എന്താണ്? ഇന്റെ പോയിന്റ് പറ, അത് പറയട്ടെ. ഇന്റെ പോയിന്റ് പറ. Well, thanks, Peter. There's a great sense of anticipation in this stadium, and I've been hit by it too. ഒന്നുമില്ലടാ, പോപ്പാണ്. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. Okay. Play. So off we go then. In a system like this, Peter, the winger-fullback combinations can be absolutely crucial. Yeah, and no doubt you could expand on that for us, Jim. Well, there's just so many potential options and movements. Overlapping, underlapping, wingers vacating spaces to be occupied by fullbacks, coming inside, creating overloads down the middle on either flank. You get those right and this can be a very effective system. A tried and tested formula. And believe it or not, Peter, we even did that back in my day. Now it's Alvarez. Has a shot! Oh, fine stop from the keeper. That's very, very... അവൻ പറഞ്ഞോട്ടെ. ആരും ടൈം ഔട്ട് ഒന്നും കൊടുക്കല്ലേ, ആരൊന്നും കൊടുക്കല്ലേ. ഈ കളി എടുത്താൽ 100 പേ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഈ കളി എടുത്താലോ, ജയിച്ചാലാണോ? Borussia Dortmund with their first corner, the first in the game for either side actually. ഈ അല്പന്മാർക്ക് എന്തിനാ റിപ്ലൈ കൊടുക്കണം നിങ്ങള്? And now a sudden chance to counter. Challenge just a bit on the firm side. Del Piero. And Del Piero! And collective relief etched on the faces of the defenders. It's their second പോപ്കോണാ കേട്ടാ സാധനം പോപ്കോൺ. എന്നെ അടുത്താൽ 100 പേ ചെയ്യാം. ഓക്കെ ആണോ? നോക്കണം. Liverpool are looking to go forward now. Thuram demonstrating his defensive quality there.
Del Piero. So it is still 0-0. Zanetti. And it's Shevchenko. Played into space. Oh, no joy this time. Casemiro. That's the throw. അൺലിമിറ്റഡ് ആണ്, കുറേ ഉണ്ടല്ലോ, വലിയില്ല. Fires it in low. Vieira can see things others simply cannot. That'll be a throw. Legal Batman bro, welcome. കാർത്തിക വിട്ട കാർത്തിക, നിങ്ങളൊക്കെ വിട്. അവൻ ഈ കുറക്കുന്ന സാധനം കുറക്കും, കടിക്കത്തില്ല, മനസ്സിലായോ? ചിലത് മാത്രമേ ഈ കടിക്കത്തുള്ളൂ. And Casemiro, passes coming off in quick succession here. Played out to the left flank. ഇത് ഫിനസ് എന്താണെന്ന് അറിയാം ചോദിച്ചാൽ, that is finesse bro, that is finesse. ഇതാണ് ഈ ഫിനസ് സാധനം. Oh, lovely Okay. feeding is such a good mover. Del Piero, chance for a That is shot. finesse bro. That was superb goalkeeping. നിനക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? ഇത് ഫേക്ക് ഷോട്ട് വേണോ? ഇനി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. Vieira wins the duel this time. Xavi Alonso. ഫേക്ക് ഷോട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. Platini. Now it's Romario. And it's Xavi Alonso. And it's lofted through here. അട നീ എന്തിനാണ് എന്റെ അക്കൗണ്ട് നോക്കണേ? ഇത് ഇത്രക്ക് അസൂയ എന്റെ അക്കൗണ്ട് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് Well seen. Saw that coming. He read that. എനിക്ക് ഇത്രക്ക് അസൂയ ഉണ്ട് എന്റെ അക്കൗണ്ട് കണ്ടിട്ട്. And that'll be the last act of the first half. So നടക്കുന്നത് ഇവൻ എന്റെ അക്കൗണ്ട് ഇട്ട് ഇങ്ങനെ അസൂയ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്റെ അക്കൗണ്ട് വേണോ? lack of trying. തെരുവിൽ എന്നാലും വെറുതെ To review the first half. പാസ്സൊക്കെ എന്ത് പാസ്സാ? Back on the job, pretty well done so far, Peter. I think they've squeezed the play quite well and they've been relentless in their pressing. So the energy levels have looked good. So both teams still stuck on the starting blocks here. സംഭവം ഓളോട് ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ട് മാട്ട് ഇതാക്കടാ, മനസ്സിലായോ? So off we go once more. സംഭവം Borussia ഇതെന്ത് Dortmund തേങ്ങി have been the കളിക്കാൻ team that have had the ഓളോട് lowest ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ടേ possession and chances. ഇവിടെ വന്നിട്ട് കുറക്കണയാ. Not much to show for it, but I think it's a case of keep going and eventually you'll get your break. Platini. Well, not the worst attempt. A little technical tweak should help the quality. Oh, nice touch. Zanetti. Oh, that looks a... Can he finish? Oh, the ball's run loose here. Eto, someone who can always claim to be the most immaculate finisher. And it's Shevchenko! It's a goal! That is lovely, finished with amazing expertise. Oh, that's an incredible shot. The dip and the curl he managed to get on it. Impeccable technique, Peter. Absolutely impeccable. Liverpool have penetrated for the first time. Well, talk about the perfect start to the second half. They've certainly come out with more purpose, more energy, and it's paid off beautifully. Plays it in low. Dealt with nicely by the defence. I am not playing cock bro. Definitely the right attitude and application. I am not playing cock. They're looking a whole lot more urgent now. A lucky break would certainly help their cause now. Eto. Can he get it through? Expertly cut out. Really nicely done. Your impression so far, Jim? Borussia Dortmund are very much in the game and matching the opposition for chances. Del Piero. Played out wide. Back into the middle. Plays a sharp little ball here. He is through here. ഞാൻ കണ്ട് എക്സിറ്റ് പ്രോ അല്ലേ, കോമിക്സ് അല്ലേ? There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. ആ ഭാഗത്ത് അടുക്കാൻ കഴിയില്ല. I
think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. ഞാൻ ഇട്ടുകൊടുത്ത പാസ്വേഡ് പോയ പാസ്വേഡ് നോക്കടാ. Xavi Alonso, and it's from Mario, and he's had it nicked away. No, that's been intercepted. Platini is always scanning the pitch for targets, looking to play him in. Oh, sweet feet. Foot in. Mendes. സൂപ്പർ ചാറ്റ് മുമ്പോ മിക്കവാറും ഇത് ഞാൻ എന്താ പറയാ വിചാരിക്കുന്ന രീതിയിൽ പോകത്തില്ല. ഒന്നാമത് ഞാൻ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയോ ചേഞ്ച് ആക്കിയിടാം. എന്തൊക്കെയോ ഞാൻ ചേഞ്ച് ആക്കിയിരുന്നു. കുറേ പൊട്ടത്തരങ്ങൾ വെച്ചായിരുന്നു. അതാണ് 2 കളി തുടർച്ചയിൽ ലോസ് പറഞ്ഞത്. കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം 50,000 mAh, ബാറ്ററി 100 വാട്ട്സ് പാസ്. ഞാൻ കണ്ട് അടിപൊളിയാടാ. സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ അടിപൊളിയാണ്. ടൈം ഔട്ട് നിലവിലില്ല, കൊടുത്തില്ല അവൻ പോയി. ഞാൻ പുതിയ ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ പഠിച്ചു വരാൻ വേണ്ടി പോയിട്ടുണ്ടോ? ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ പഠിച്ചു വരട്ടെ. This usually is the time teams go into conservation mode. And that's gone loose. Platini. 2 added minutes 2 minutes to be added on. Bops him off it and wins back the ball. And the pass is intercepted. And that is that. Quite a game. ഈ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് എന്തായാലും ഫ്രണ്ട്ലി ഓൺലി ആണോ? അല്ലല്ല, ഫ്രണ്ട്ലി ഓൺലി അല്ല. അതില് എല്ലാം ഞാനത് സെറ്റ് ആക്കണം. ഗ്രൂപ്പൊക്കെ സെറ്റ് ആക്കാൻ But just one goal to show for all of that. Your reflections then, Jim. Well, there's no shortage of effort and commitment. ഈടാ They were just undone. 100 പോയി. ഈജിപ്ത് എന്റെ കൊണ്ടാണ് എങ്ങനെയുണ്ട്? നൈസറാ. And with that, കൊള്ളാം. a very good night to you. ഐഡി ചെക്കാക്കാം. എടാ അവനെന്താ പറയണേ? താനൂസല്ല അബു. ഞാനൊന്നും നോക്കിയില്ല. അവന്റെ കമന്റ് ഞാൻ നോക്കിയില്ല. സംഭവം എന്താ? അവന് സംഭവം എന്താ ഉണ്ടാക്കിയേ? ഏതോ ആർക്കോ ഉണ്ടായോ വന്നിട്ട് ആരൊക്കെ അറിയില്ലടാ. എന്ത് സംഭവം എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ. ഞാൻ എന്റെ സ്കോഡ് വെച്ച് എന്താ പറയാ, എന്റെ സ്കോഡ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കളിക്കുമ്പോ ഏതോ തന്നെ ഞാൻ FTP സ്കോഡായിട്ട് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാവും. ഞാൻ എന്റെ സ്കോഡ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കളിക്കട്ടോ, എനിക്ക് ഞാൻ FTP സ്കോഡ് വെച്ചിട്ട് ആയി കൊടുക്കണം പോലും. എന്താ ആണ് ഞാൻ എന്റെ അക്കൗണ്ട് വെച്ച് കളിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ അക്കൗണ്ടാണ്. അവൻ വാങ്ങി തന്ന അക്കൗണ്ട് ഒന്നുമല്ലല്ലോ. അല്ല, ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞോ മിസ് പറഞ്ഞോ. കൊള്ളാലോ. എന്നിട്ട് FTP സ്കോഡറാ മുത്തേ. നൈസ്. കൊള്ളാം. മിസ് കാര്യം പറഞ്ഞോ. കൊള്ളാം.
എടാ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കണില്ലേ? എന്റെ എഫ് സ്കോർ നോക്കിയാ എടാ ഇല്ല, ഞാൻ കുറച്ചിട്ട് നോക്കിയതാ. അതാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുക. ആസണൽ vs സിറ്റി ആര് ജയിക്കും? ആസണൽ ജയിക്കട്ടോ, ആസണൽ ജയിക്കട്ടെ. നമുക്കൊന്ന് എൽപിസ് റീയാക്കലോ. കോഡ് കാണിക്കാമോ? കാണിക്കാം. കോഡിന് ഇപ്പം കണ്ടില്ലേ ഗോകുൽ ശ്രീനിവാസെ? 1.4 കോയിനുണ്ട്. കറക്കി തരുമോ? കറക്കണോ? കറക്കി തരുന്നതിന് പ്രശ്നം കിട്ടിയില്ലെന്നും പറയാൻ പാടില്ല. കറക്കി തരാം. വാട്ട് ഈസ് പ്രോബ്ലം? ഒരു പ്രോബ്ലം ഒന്നുമില്ല. അത് എന്നെ കളി പഠിപ്പിക്കുക. അപ്പുറത്തെ അറിയാ എന്നെ ചെറിയൊരു അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട്. ഞാൻ പണ്ട് മുതൽ കളിക്കുന്നതാ. ബസ്സിന്റെ ടൈം മുതൽ റിവ്യൂ ആക്കാം. നോക്കാം. ബ്രോ നീ ഇപ്പൊ ലൈവ് ഉണ്ടോ? ലൈവ് ഉണ്ടോ? 100 കോയിനൊക്കെ അടിച്ച അത്യാവശ്യം എപ്പിക്കുണ്ട്. മനസ്സിലായി. നോക്കാം. ഞാൻ കളി ചെയ്യട്ടെ. എന്നെ അറിയാം, ഓർമ്മ മനസ്സിലായി. ഉച്ചക്ക് വന്നതല്ലേ? ഇപ്പൊ കറക്കി തരാം. ഇത് കളിയിട്ട് നോക്കിയിട്ട് കറക്കി തരാം. എങ്ങനെ കറക്കി തരാം? വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയക്ക്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ മെസ്സേജ് അയക്ക്. മാലിന്യ അവർക്ക് നീ കറക്കടാ. എത്ര മണി വരെ ഉണ്ട് ലൈവ്? ഏകദേശം ഒരു 11 മണി 12 മണി ഉണ്ടാവും. ഞാനിപ്പോ പ്രഷറാണ് ഗോകുലേ. പ്രഷറാണ്. ഓരോ ഡിവിഷൻ വേണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷെ അവിടുന്ന് നല്ല പാടാണ് ഗോകു. സത്യമാണ്, അവിടുന്ന് ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പാടാണ്. നമ്പർ ഇതാ ജോസഫെ, നമ്പർ നോക്കി കൊടുത്തു ജോസഫെ. ബേസിക്കലി ഐ ആം നോട്ട് EPL ഫാൻ. മൂഡ് പോയപ്പോ ഇല്ല, മൂഡ് പോയില്ല. മൂഡ് എടുത്തന്നെ. പൊട്ടാണ്ട് എനിക്ക് കളി പൊട്ടാണ്ട് ഡിവിഷൻ വണ്ണിട്ട് പൊട്ടാണ്ട് എനിക്ക് കൊറേ കളി പൊട്ടാണ് ഡിവിഷൻ വണ്ണിട്ട്. ഞാൻ 4 കളി ലോസ്, ബാക്കി 30 കളി ജയിച്ച്. ഡിവിഷൻ 1 ചുമ്മാ. ഞാന് 2 ലോസിന്റെ ഡിവിഷൻ 1 എത്തിയടാ ഗോകുലെ. ഞാൻ രണ്ട് ലോസിന്റെ ഡിവിഷൻ 1 എത്തിയതാണ്. ആ സാധനമാണ് ഞാനിപ്പോ 15-16 കളി ഞാൻ തോറ്റിക്കണേ. അപ്പൊ നീ എന്റെ അവസ്ഥ ചോദിക്കേ, ഇത് മൂഡ് പോയാലും ചോദിക്കല്ലേ? ഇത് മൂഡ് സത്യമാണല്ലേ. നമ്മളെ ടീംസ് മാത്രം എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാ യൂസിൽ അടിക്കണേ. ഇപ്പൊ അടുത്ത് അധികമായിട്ടും റയൽ മാഡ്രിഡ് അങ്ങനത്തെ പറയാ ലാലിഗ ടീംസിൽ അധികം യൂസിൽ എടുത്തേക്കണേ. Well, there's just so many potential options and movements, overlapping, underlapping, wingers vacating spaces to be. അല്ല പാടും ബ്രോ, അതാണ് ഫോൺ എടുത്ത് അത് നോർമലി എടാ. ഞാൻ 3-4 ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഫോൺ ഞാൻ ലൈവിൽ തന്നെ അറിയുന്നുണ്ട്. അതറിയാം നിങ്ങള്? ജോസഫ് ഒന്ന് നമ്പർ കൊടുക്കടാ. ജോസഫേ നമ്പർ കൊടുക്കടാ. ഞാൻ എന്റെ ലൈവിൽ തന്നെ ഫോൺ കഴിച്ച് 2-3 അറിയിട്ടുണ്ട്. എന്റെ ലൈവിൽ തന്നെ അപ്പൊ അഡ്രസ് വെച്ചൊക്കെ എന്നാടി കളിക്കണേ. ഗോൾ അടിക്കണം. ഗോൾ അടിക്കണം. ഗോൾ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗോൾ കൊടുക്കും. വിലാസ് പോയിന്റ് കാണിക്കില്ല. അതിന് എന്റെ പോയിന്റ് താഴെയായിരിക്കും. എന്റെ പോയിന്റ് 0 അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും. So a breakthrough already. Alvarez is the type of player who always likes having a bit of space in front of him. Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top.
Yeah, and those that are up top, Peter, have to be willing to chase, and of course those in midfield have to be ready now ഈ to പൈസ അത്യാവശ്യം പാട്. ഞാൻ 2002 ഇറങ്ങിയടാ. ഞാൻ 2002 ഇറങ്ങി ഇപ്രാവശ്യം. Now it's Alvarez. And he's chosen to go back. Mbappe. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. 1-0 the score. Nuno Mendes. Vieira. Del Piero showed plenty of... ഞാൻ ആദ്യം 2000 കയറി ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് 2005 വേണ്ടി കളിച്ച. അതിൽ തോറ്റി. അതിലാ കളി തോറ്റി. അതിലാ മൂഡ് പോയി. പിന്നെ ഒന്നും കൂടി ഒരു 4 കളി വെച്ച് 2000 കയറി. പിന്നെ നോക്കുമ്പോ ഒറ്റ നോക്കല് 4 കളി നിരക്ക തോറ്റി. Tottenham ran themselves into the proverbial cul-de-sac there. No, that's been intercepted. നോക്കി ഇന്റർസെപ്ഷൻ വരുന്ന നോക്കിയാ. Xavi Alonso. Now it's Mbappe. And here's Dani Olmo. You have to say that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. And he's lost his man. എന്ത് സംഭവം? Dixon. Now it's Mbappe. Now it's Dani Olmo. Vieira. Turns back here, probably the best option. That has been cut. ഞാനിപ്പോ 800 എടുക്കണേ. And we hit half time. റോ സീനാണ്. A very combative, competitive half. എടാ ഞാൻ നിന്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് It's been compelling. ഞാൻ നിന്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് അങ്ങനെ എനിക്കറിയില്ല. Positives to take despite the lead being so small, Peter. നീ എന്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് ആണോ? ഓടാ നീ അറിയാണ്ട് ലെഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട്. That's not too much to ask. Borussia Dortmund are in a pretty decent position. ബ്രോ ആക്സസ് റിമോഡ് അക്കൗണ്ട് വാങ്ങുമ്പോൾ അൺലിങ്ക് പ്രൂഫ് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. അൺലിങ്ക് പ്രൂഫ് അല്ലടാ, അത് ഗോൾഡ് പേ ആക്സസ് ഉള്ള സാധനമാണോ? അത് നമുക്ക് 100% ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. അൺലിങ്ക് ആണോ 100% നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. നീ ആ ജിമെയിൽ ഐഡി കൂടി വാങ്ങേണ്ടി വരും. Mbappe. Oh, it's a promising build-up. This plenty of really nice passing. It's loose now, and they want to get it back. Taken back. Oh, it's Alonso. ഞാൻ വെറുതെ അല്ല അകത്ത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ പാസ് വരാത്ത പാസ് പോവാത്ത പാസ് വന്നിരുന്നത്. അടി സ്മാർട്ട് സ്മാർട്ട് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡബിൾ ടച്ച് ആകത്തില്ല, പാസ് പോകത്തില്ല, ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല. ഇതെന്ത് ഞാൻ കുറെ സമയം ഇരിക്കുന്നത് എന്ത് വേക്കുന്ന വണ്ടിച്ച് പാസ് പോകത്തെ വണ്ടിച്ച് പാസ്. എടാ ഓക്കെ 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 എന്നാ നോക്കാം. Nuno Mendes. There's the man who is effectively the team's security policy. Pele. Now that looks a decent ball. Alvarez. Good. It's in. ഫിലാപ്സ് വേണ്ടി കൂട്ടായിട്ട് ഇപ്പൊ ഒന്നുമില്ല. ഒത്തിരി കിട്ടി ഈ മെസ്സേജ് ഇങ്ങനെ അയച്ചാൽ ബ്രോ ബെസ്റ്റ് ലീഗ് കറലി ആരാണ്? ചെക്കടാ. There was no getting to that. ബ്രോ ഞാന് നമ്മളെ കളി എന്താ കോപ്പറേറ്റീവ്സ് ഉണ്ടാ? കോപ്പറേറ്റീവ്സ് ഉണ്ടാ വന്നേക്കണേ. So that's 2 now without reply. You can really sense how important this goal was. They needed it. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫിനിഷ് ഒക്കെ ചെയ്യാ. It's a nice idea, but the execution was lacking. Nicely aimed pass. Oh, good-looking ball. Del Piero. He could be in here. So much. And the shots. അറിയില്ല കോപ്പിറൈറ്റ് ആണ്. എന്താ കോപ്പിറൈറ്റ് ഇഷ്യൂ എന്താ നോക്കടാ. സ്റ്റുഡിയോയില് കോപ്പിറൈറ്റ് ഇഷ്യൂ കാണും. അതെന്താ നോക്കി. നിനക്ക് മ്യൂസിക് കിട്ടായിരുന്നാ? മ്യൂസിക് എന്താ കിട്ടായിരുന്നാ? ഈ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ മറ്റേ ഈ ഫുട്ബോളിന്റെ മ്യൂസിക് കോപ്പിറൈറ്റ് അടിക്കും. പക്ഷെ അത് പ്രശ്നമില്ലാത്ത കോപ്പിറൈറ്റ് ആണ്. ബുഫണല്ല ഇതാണ് ഇവനാണ് ഞാനറിയാം. ചെക്കാണ് ഇത് 1 ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ജയിക്കാന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം ബുഫണൊക്കെ വരും. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ചെക്കിനെ നോക്കാം. കമന്ററിക്കൊന്നും വരത്തില്ല, മനസ്സിലായോ? കമന്ററിക്കൊന്നും ഇത് വരത്തില്ല. നമ്മളൊക്കെ എത്ര കമന്ററി ഇട്ട് വീഡിയോ ആണ്. ഈ കമന്ററി ഒരിക്കലും കോപ്പിറൈറ്റ് വരത്തില്ല.
That's just playing it safe and simple. ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് കൊടുക്കാം, നമുക്ക് ചെക്കിന് കൊടുക്കാം, സെക്കൻഡ് ഷെമിക്കിന് കൊടുക്കാം, നമുക്ക് തേർഡ് മാത്രമേ ബുഫൺ കൊടുക്കാൻ കഴിയും. തേർഡ് നമുക്ക് ബുഫൺ കൊടുക്കാം, നമുക്ക് ഫോർത്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഇവർക്ക് കൊടുക്കാം. വേണ്ട സാറിന്. Tottenham are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. Now it's Del Piero. Good ball, good take. പൊന്നു സ്മാർട്ടസ്റ്റ് അത് ചെയ്യാനാണ് ഇവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ക്ലിയറിംഗ് ഒക്കെ വരണം നോക്കടാ. Xabi Alonso producing a ഓട്ടോ ക്ലിയറൻസ് ഒക്കെ വരുന്ന വരുത്തി നോക്കടാ. level of alertness. And he plays one through. He ran himself into trouble there. Free kick given away. ഈ ഫുട്ബോൾ മൊത്തം താങ്ക്സ് ഫോർ 20 rupees സൂപ്പർ ചാറ്റ്. What goes through a player? അമീർക്കാട് ബ്രോ വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. നമ്മളാരും ക്ഷമിക്കല മറക്കാൻ പറ്റില്ല, ഒറ്റയ്ക്ക് പോയി കേട്ടോ സത്യം. പക്ഷേ ഞാനെടുത്തിട്ട് And that has put paid to that. It's a searching pass. നിങ്ങൾ സ്മാർട്ടസ്റ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾ നോക്കടാ. Borussia Dortmund have time on their side now, as well as a 2-goal lead. It is just about. Mbappe has been caught there. It's a foul. No hesitation. He's straight into his pocket. It's a second yellow card. Efootball ബ്രോ Efootball ബ്രോ താങ്ക്സ് ഫോർ 20 rupees. അപ്പം ഇന്ന് ടോപ്പ് എക്സ്പി കൂട്ടാൻ പാടില്ല ബ്രോ. മെസ്സേജ് നോക്കി ഇപ്പം നോക്കാം. എടാ ഞാൻ ആഴ്ച കറക്കി തരും, അതിൽ കിട്ടിയാലും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ഒന്നും പറയാൻ പാടില്ല കേട്ടോ, ഒന്നും പറയാൻ പാടില്ല. ഞാൻ കോപ്പറേറ്റ് ക്ലെയിം അതിന് നോ പ്രോബ്ലം. അത് നിന്റെ ചാനലിൽ എഫക്റ്റ് ആകത്തില്ല, മനസ്സിലായോ? അത് നിന്റെ ചാനലിന് എഫക്റ്റ് ആകത്തില്ല. അത് Defending of the desperate variety. Pele. Now it's Pele. He's got away. Good take, and is he in? And he's on his way. Decent chance. തോട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കളി കഴിഞ്ഞിട്ട് ലൈവ് തമിഴ് സെറ്റ് ആക്കട്ടെ. കാണിച്ചാ ഒട്ടത്തന്നെ ഓടിക്കും സ്റ്റാം. He had plenty of it. That's just clever. He made the keeper think he was going one way, only to outfox him by going the other. Very nice. A case now of complete control. Excellent challenge there, uncompromising. I wouldn't fancy playing up front in these circumstances, to be honest. There's absolutely no supply. And Del Piero! പിന്നൊന്നും കാണിക്കില്ല, വീട്ടടാ ഒന്നും കാണിക്കില്ല, ഒന്നും അത് നോർമലി ഓടാ, നോർമലിയാണ്. സ്റ്റാമ് കൊല്ലട്ടാ, കൊള്ളട്ടർഫഡ് സ്റ്റാമ് കൊള്ളട്ടാ, സ്റ്റാമ് ഈസാ. Borussia Dortmund can look back on a nigh-on perfect performance here. A super squad week on. Swept their opponents ruthlessly. Del Piero voted man of the match, and deservedly so. Your final thoughts, Jim? Borussia Dortmund definitely impressing me here, especially the way that attack clicked. Whether it was link-up play, running in behind, this has just been a great day at the office. So many thanks to Jim Beglin. That's all we have. 1400 വാറന്റി സാധനം ഉണ്ടോ, ഒന്ന് ബാഗൊന്ന് ഓപ്പൺ ആയി കൊടുക്കട്ടെ. അപ്പോ അത് ഇല്ല കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇവനിക്കൊന്ന് 1400 കോയിൻ ഒന്ന് ബാഗൊന്ന് ഓപ്പൺ ആയി കൊടുക്കട്ടെ. ഇത് വേണോ കിട്ടാൻ വേണ്ടി കൊല്ലാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാം. അത്
അത് കുറച്ച് ഇടങ്ങാക്കി തോന്നണേ. ജേസി ഏതോടെ സെറ്റ് ആയിക്കോ. ഞാൻ ബ്രസീൽ ഫാൻ, നീ ബ്രസീലിൽ തന്നെ ആയിക്കോ. വെൽക്കം ബ്രോ, വെൽക്കം എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം. അതിനാകെ 2 വ്യൂ Thanks bro, thanks. നീ വീഡിയോസ് ഇങ്ങനെ ഇട്ടുകൊണ്ട് കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റ് ആക്കുക. നമ്മള് നോർമലി ഒരിക്കലും ഹൈലി എത്തത്തില്ല. ഇപ്പൊ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിനാകെ 100 വ്യൂസ് ഒക്കെ കിട്ടുള്ളൂ, മനസ്സിലായോ? ഞാനെടുത്ത ഇതിന് ആകെ 100 വ്യൂസ് ഇതൊക്കെ കിട്ടുള്ളൂ. അതൊക്കെ നമ്മൾ നോർമലി വരുന്നതാണ്. ലൈറ്റീവായിട്ട് കളിക്കുക കുറച്ചായിട്ട്. പൊതുവെ ഈ ഫുട്ബോൾ വ്യൂസ് കുറവാണ്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. നോർമലി നമ്മൾ ഇട്ടിട്ട് ഈ വാട്സാപ്പ് മെസ്സേജ് ആക്കോ, കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കണ്ടോ. ഓക്കെ ഒരു മിനിറ്റ്, ഒരു പാക്ക് ഓപ്പണിംഗ് കിട്ടും, നോക്കട്ടെ. ഇല്ല, ഒരു 14 ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് പ്രശ്നം. 1400 വേണ്ട കളർ തീം. അതല്ല ഞാൻ നിനക്ക് വിട്ടതിരിക്കത്തോ തൻവീർ ബ്രോ. അതല്ല തൻവീർ ബ്രോക്ക് വിട്ടിരിക്കും. നീ ഇഷ്ടമുള്ള സാധനം ചെയ്തോ. മണോച്ചി ഇറക്കം എന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വന്നപ്പോ അതിന് മുന്നേ ഇറക്കി. മണോച്ചി നോക്കാം. മണോച്ചിയാടാ എന്റെ മെയിൻ സി എഫ് ആയിരുന്നടാ. ആൾറെഡി എന്റെ മെയിൻ സി എഫ് ആയിരുന്നത് മണോച്ചി. ഞാൻ പിന്നെ ചെക്കനെ കിട്ടിയതിനു ശേഷമാണ് ഇവിടെ വെച്ചേക്കണേ. വൺ മിനിറ്റ്. റൂമ് കളിക്കാം. റൂം കളിക്കണ്ടേ ബ്രോ? എന്റെ പേര് ഉറപ്പായിട്ട് കിട്ടും ബ്രോ. ആക്സസ് റിമൂവ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ബ്രോ? ആക്സസ് റിമൂവ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് എന്താ വെച്ചാൽ പാബ്ലോ, നോർമലി നമ്മൾ ഗൂഗിൾ പേ ആയിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ട് ഇല്ലേ, ഗൂഗിൾ പ്ലേ ആയിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ടിനാണ് അങ്ങനെ പറയണേ. ഈ കൊനാമി ഐ ഡി ലിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനത്തില് ഗൂഗിൾ പ്ലേ ലിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഉണ്ടാവും, മനസ്സിലായോ? നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് കാണിച്ചിട്ടാം. ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചിടാം. എന്റെ പേര് പറഞ്ഞ കോർപ്പറേറ്റ് നോക്കാം. റിസർവ് ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാരുണ്ട്. ഡി എം വന്ന് സാധനം ഒരു വെറൈറ്റി ഇല്ല, അതൊക്കെ നോക്കട്ടെ. നോക്കി നീ എവിടെ ഉണ്ടാക്കണേ? ഇതാണ്. ഇത് കണ്ടോ? ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ലിങ്ക്ഡ് കൊനാമി ഐ ഡി അക്കൗണ്ട് എന്നിട്ട് കാണും. ട്രാൻസ്ഫർ ലിങ്ക്ഡ് ബൈ ലിങ്ക്ഡ് ടു ഗൂഗിൾ പ്ലേ അക്കൗണ്ട് എന്ന് കാണും, മനസ്സിലായോ? ഇതിനാണ് ഇത് പറയണേ. ജിമെയിൽ അപ്ഡേറ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും ആക്സസറി മോഡ്. ജിമെയിൽ അപ്ഡേറ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും വാങ്ങിക്കാം. ജിമെയിൽ അറിയത്തില്ല. പക്ഷെ അത് ഞാൻ നോർമലി നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ പേ ആക്സസ് ഉള്ളത് വാങ്ങണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയത്തുള്ളൂ, മനസ്സിലായോ?
ചില സമയത്ത് റിമൂവഡ് ആയിരിക്കാം, പക്ഷെ നോർമലി ഞങ്ങൾക്ക് ഈ എക്സ്ചേഞ്ചും മറ്റു കാര്യങ്ങളും തമ്മിൽ ഇതാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇറങ്ങാറാണ്. ഈ ആൻസർമാൻ കാശ്മീർ 100 ആണ്, സത്യമാണ്. ആൻസർമാൻ കാശ്മീർ ആണ് ഞാനിപ്പോ നിലവിൽ കളിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ. ആ ഓക്കെ, ഞാൻ അക്കൗണ്ട് വാങ്ങാൻ നോക്കിയപ്പോ കണ്ടതാ. മനസ്സിലായി. ഇപ്പൊ താൻ മനസ്സിലായില്ലേ? എടാ ഇതാരെ അക്കൗണ്ട്? ഷൈറാബിന് എന്താ പേരെന്താ? ഷൈറാബിന്നോ എന്താ പേര്? ഇതിൽ ഏത് ബാക്കാ ഇറക്കണ്ടേ? ഈ 1400 കോയിനെ കിട്ടുന്നു പറയില്ല, മനസ്സിലായോ? യായ ഉണ്ടോ? യായ ഇല്ലടാ. അടാ എനിക്ക് നോർമലി ഞങ്ങൾക്ക് DMF ആണ് ഇല്ലാത്ത മാണ്ടിനി. അതാണ് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. DMF പ്ലേയേഴ്സ് കുറവാണ്. പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ നമുക്ക് ക്യാൻസർമാൻ എന്നൊരു രീതിയിൽ കളിക്കാൻ പറ്റിയ പ്ലെയർ ഇല്ല. ഓൺലി ഉള്ളത് ബിസ്ക്കറ്റ്സ് മാത്രമാണ്. ഏതാ ഇറക്കണ്ട പറ ഇതില്. ബ്രോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റ് ആക്കിയാൽ ഗെയിം ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ആകുമോ? ആകാണ്ടൊന്നുമില്ലടാ. ഗെയിം സെറ്റ് ആണെന്നില്ല, നമുക്ക് ഓരോ മാനേജറിനും എന്താ പറയുക കണക്കായ സാധനം വെച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. നമുക്ക് അറ്റാക്കിങ്ങിലെ ക്യാമ്പ് ഇട്ട് അറ്റാക്കിങ് ഇടാം. ന്യൂ ചെക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട്? കൊള്ളാം ജോലി കൊള്ളാം. ജോലി ചോമ്പോ കൊള്ളാം. മനസ്സിലാവും. എന്റെ പേര് നോക്കട്ടെ അക്കൗണ്ട് നോക്കട്ടെ. ഇത് എന്തടാ ഉള്ള FTP സ്കോഡാണല്ല. സേവ്ഡ് കോയിൻസ് അല്ലേ? GK വേണ്ട. എടാ ഇത് എന്താ പറയാ 100% എനിക്ക് തരും തോന്നുന്നില്ല. ഇത് കറക്കല്ലേ? മൺഡേ പാക്ക്, ജോക്കർ പാക്ക്. മൺഡേ പാക്ക് ഇറക്കി പറഞ്ഞേ ഫുള്ള് ഫസ്റ്റ് പ്ലെയർ ആണോ? ഓഫർ കോയിൻ എടുത്തിട്ടോ. ഓഫർ കോയിൻസ് എടുത്തേട്ടാന്നാ? എടുത്തതാണോ? അങ്ങനെ ഓഫർ കോയിൻ എടുത്തതാണല്ലേ? ഇത് കുറച്ച് പണിയാടാ, പണിയാ. കെമിക്കലുള്ളത് കൊണ്ട് സേവ് വേണ്ട, ഗോള് കയറിയില്ല. കൊള്ളാം, പക്ഷെ അത് പുസ്കാസ് കൊള്ളാട്ടോ ജോസഫെ. ആ പുസ്കാസ് തിരിയായിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഫസ്റ്റ് 100. ലാസ്റ്റ് 900 മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാനുള്ളൂ. ചെക്കോർ സ്റ്റാമോർ വാർമലൻ റാങ്ക് 1 2 3. ചെക്കോർ സ്റ്റാമോർ വാർമലൻ തെച്ചി കേക്ക് ബ്രോ. അത് ഉദ്ദേശിക്കണേ ചെക്ക് GK ആണ്, സ്റ്റാമ് CB ആണ്, വർമലൻ CB ആണ്. പാക്ക് ഓപ്പണിംഗ് ആണ് ഒരു അല്ലടാ. പാക്ക് ഓപ്പണിംഗ് വെച്ചാൽ പാക്ക് ഓപ്പണിംഗ് ആണ്, പക്ഷെ അത് ചെങ്ങായി നമ്മളെ സബ്സ്ക്രൈബർ ഓപ്പൺ ആക്കി തരുമെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഓപ്പൺ ആക്കി കൊടുക്കുന്നത്. 1400 ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഞാൻ കാണില്ല, മനസ്സിലായോ? ഒരു ചാൻസ് ഞാൻ കാണില്ല. പക്ഷെ ഓന് കറക്കിയാലും സെയിം ആണ്, ഞാൻ കറക്കിയാലും സെയിം ആണ്. അത് കുറച്ച് കാര്യമില്ല. കുര്യാബി മുത്തേ വെൽക്കം. ഹബീബി വെൽക്കം ടു മൈ സ്ക്രീൻ ബ്രോ. ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ഒന്നും പ്രാകാൻ പാടില്ല. കാരണം ഇതിന്റെ അവസരം അതല്ല. അപ്പൊ മാലിന്യന്റെ പേരിൽ ഒരു 900 അല്ല 1000 ഒരു 100. അവിടെ 100% വർക്കിംഗ് ട്രിക്ക് ഇട്ടെ. ആരും പോവല്ലേ 100% വർക്കിംഗ് ട്രിക്ക് ഉണ്ട്. വർക്കിംഗ് ട്രിക്ക് വേണ്ട ഒരു ഗൂഗിൾ പേയിലേക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കാം, ഗൂഗിൾ പേയിലേക്ക് പൈസ അയക്കാം. ഒരേ പിക്കിങ് തരട്ടോ. അതാണ്
ബിരിയാണി കിട്ടുമോ? അഥവാ കിട്ടിയാലോ? ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെ പേരിലും കുറെ ആൾക്കാർ പേരുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെ പേരിലും ലാസ്റ്റ് ട്രിക്ക്. എടാ മുത്ത ഞാൻ പറയാം, ദാറ്റ് ഇസ് ലക്ക് ബ്രോ. ഇതിലൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ട്രിക്ക് പറയും തേങ്ങ ഈ ഗെയിമിലില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ പറയാണ്, ട്രിക്ക് പറി തേങ്ങ മാങ്ങ ചക്ക ഇതൊന്നും നമ്മൾ ഈ ഗെയിമിലില്ല. മനസ്സിലായോ? ഈ ഗെയിമിൽ ആകെയുള്ളത് ലക്ക് മാത്രമാണ്. ലക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടും, ലക്കിലേക്ക് കിട്ടത്തില്ല. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് 900 ഇത് കിട്ടിയ രക്ഷപ്പെട്ട്, കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും പറയാൻ പാടില്ല. അതിന് ലാസ്റ്റ് 900. ഒന്നുമില്ല. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞേ. ഇന്ത്യസ് ഓക്കെ. ഇത് പൊതിച്ചോറാണ്. അവിടെ ഇത് ഞാൻ പറയാലോ, നോർമലി പറയാലോ, വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ഒമ്മിക്കലാണ്. കാരണം ഒരൊറ്റ 14 ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഒരൊറ്റ ഹൈലൈറ്റ് പോലും തന്നില്ലടാ. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. മനസ്സിലായോ? 6500 ചുമ്മാ കാക്കി സത്യം. എടാ ഷാർബിൻ ബ്രോ, നോർമലി ലക്ക് ബ്രോ. ലക്കില്ലാത്ത അക്കൗണ്ട് ഞാൻ പറയത്തില്ല. പക്ഷെ എന്താ പറയാ, 1400 രൂപ കിട്ടാച്ച റയറാണ്. 1400 രൂപ കിട്ടാച്ച റയറാണ്. മനസ്സിലായോ? ഹായ് ബ്രോ, അദിന ബ്രോ, വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. പക്ഷെ ഞാൻ ഈ അക്കൗണ്ട് വെച്ച് ഒരു ഗെയിമിനെ കളിക്കും. That is possible. ഫ്രണ്ട്ലിയുള്ളവർ കേരള എല്ലാ വീക്കും കോയന്മാർ ചെയ്താക്കി നോക്കി. എടാ ഇത് പുതിയ അക്കൗണ്ടാണോ ഷെർബിന്? പുതിയ അക്കൗണ്ടാണോ? ലക്കറ്റ് പിക് മനസ്സിലായി. പക്ഷെ എനിക്ക് കുറച്ച് ദിവസം ലക്ക് കൂടുതലാണ്. പക്ഷെ എന്താ പറയുന്നത്, ഇതില് തീരെ ലക്കില്ലാണ്ടായിപ്പോയി. ഇത് തീരെ ലക്കില്ലാണ്ടായിപ്പോയി. സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ട് ആണ്. എടാ സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ട് ആണോ? അപ്പം വലിയ പ്രശ്നമില്ല അല്ലേ? ഫസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് ആരൊക്കെ ഉണ്ട്? എന്റെ പേര് മുഹമ്മദ് ഷിബിൻ എന്നാണ് പേര്. നൈസ് നെയിം ബ്രോ. ഫസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് സെറ്റ് ആണ്. ഇതില് ഞാൻ ഓഫർ കോയിൻ കണ്ടപ്പോ എടുത്തതാ. എടാ സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ട് നിങ്ങളുടെ പൈസ കളിയാണ്. പൈസ നോർമലി പറയാം. 500 കോയിന്റെ അക്കൗണ്ട് എപ്പിക് അടിക്കോ ലൈക്ക് ഷെമിക്കൽ സ്റ്റാമ്പ് മാലിനി കൂളം. അപ്പൊ നീ എന്റെ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയും മാലിനി. ഞാൻ എന്റെ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയും. നോർമലി ഞാൻ കളിച്ചത് 900 കോയിൻ. നമുക്ക് എല്ലാ പ്രാവശ്യം ഐക്കോണിക് ആണ്. 45 ഡേയ്സ് വിത്തൗട്ട് ടീംസ് മാച്ച്. കൺഗ്രാറ്റ്സ്. നല്ല സ്വസ്ഥതയില്ലേ ജോസഫേ കളിക്കാത്തോണ്ട്? Welcome to those who have joined us all here on a beautiful clear evening. The conditions contributing to a fantastic ഇത് കളിച്ചോക്കട്ടെ. പീസ് മെയിൻ ആണ് സത്യം. the place to be. കളിച്ചോക്കട്ടെ മോനെ. എന്താ അവസ്ഥ നോക്കാം. And I'm joined in the commentary box by the familiar figure of Jim Beglin.
Thanks for that, Peter, and may I say a big hello to everyone. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. Well, if you did just miss it, we are up and running already. It's a searching pass. That is a great pick out. Oh, well played. He's taken that really cleanly. Well, he's not happy with that challenge, but the referee has let it go. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. And it's Fernandez. He's going for goal. It's bounced back off the post. അവൻ്റെ എന്റെ ഫ്രീ കോയിൻ കൊണ്ട കുറുകനെ മണിക്കുട്ടിക്കാത് അങ്ങനെ നോ. Well, Jim, there he is, the much storied Gabriel Batistuta. Fair to say, I think he will be സുനിൽ ഛേത്രിയല്ല അത്. About an understatement, Peter. He's Argentina's greatest number 9, without doubt. I don't think I've ever seen anyone strike the ball with such violence. If I could, Batistuta. റെഡ് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ കണ്ണ് ഞാൻ പൊട്ടിച്ചതാരെ. ബ്രോ എനിക്ക് കളിക്കാൻ അക്കൗണ്ട് ഇല്ല, കഴിഞ്ഞ മാസം എടുത്താൽ വന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ആക്കിയത് അതും പോയി കിട്ടി. ഞാൻ എന്റെ ലൈവ് കാണുന്നവരോട് ഞാൻ എല്ലാ ഓരോ ആഴ്ച ഇടപെട്ട് ഞാൻ പറയാറുണ്ട്, ഈ അക്കൗണ്ട് സെയില്, അക്കൗണ്ട് എക്സ്ചേഞ്ച്, അക്കൗണ്ട് മറ്റു കാര്യങ്ങള് അതിനൊന്നും പോണ്ട. അതിനൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാല് അക്കൗണ്ട് കൈമെന്ന് പോകത്തേ ഉള്ളൂ. എന്നെ നോർമലി എന്റെ ലൈവ് കാണുന്ന എല്ലാവരോടും ഞാൻ പറയാറുണ്ട്, ഇനി നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഇതിൽ ആദ്യം പോയി കേട്ടേ. കാരണം ഒരു നൂലുമലുള്ള സാധനമാണ് ഈ അക്കൗണ്ടൊക്കെ, ഒരു നൂലുമലുള്ള സാധനമാണ് ഈ അക്കൗണ്ടൊക്കെ. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ വെറുതെ അനാവശ്യമായിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര എടുക്കാണ്, ഭയങ്കര ഇടങ്ങാറാണ്. ബ്രോ എന്റെ കൂടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് കളിക്കണ JC Gaming bro, welcome to my stream bro. കമന്റ് കണ്ട് എന്റെ ഫ്രീ ടൈം കൊണ്ടാ കറക്കുന്ന മണിമുട്ടിക്കാതെ അല്ലേ? കാരണം ഞാൻ പറയാം, ഇഷ്ടംപോലെ അനുഭവം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയണേ. ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരുടെ അക്കൗണ്ട് പോയത് കൊണ്ട്, അനുഭവം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയണത്. നിങ്ങൾ പരമാവധി നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് നിങ്ങൾ സേഫ് ആക്കി വെക്കുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. എന്തോ ബ്രോ വെൽക്കം. 10 അക്കൗണ്ട് അങ്ങനെ പോയിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ വെറുതെ അനാവശ്യമാണ്. That's just playing it safe and simple. And now a sudden chance to counter. Alexander-Arnold. എന്താ പറയാനേ പോയി കിട്ടി മടുപ്പാണ്. അതാണ് ഞാൻ നോർമലി എന്താ പറയാ, ഈ സെയിൽസ് റൂമിനൊക്കെ അതിനൊക്കെ അധികം പ്രൊമോഷൻ കൊടുക്കാതെ, മനസ്സിലായോ? ഞാൻ ഈ സെയിൽസ് ഗ്രൂപ്പ് കാര്യങ്ങൾക്ക് അധികം പ്രൊമോഷൻ കൊടുക്കാത്തത്. അത് നല്ല എന്താ പറയാ, എനിക്ക് വിശ്വാസമുള്ള ട്രസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പാണെങ്കിൽ ഞാൻ കൊടുക്കാറുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇതുവരെ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല. എന്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ ഇതുവരെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് ഞാൻ പ്രൊമോഷൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല. It's a promising build-up. There's plenty of really nice passing. Fernandez, not the most accurate pass. Neymar. Oh, and he shoots! Oh, the ball's run loose. Oh, he's been caught on it here. Delivered in. ഇല്ല അവൻ പോയി കാർത്തിക്, അവൻ പോയി. അവന് ഓടി വൈക്ക് പുല്ല് മുളച്ചിട്ടാന്ന് കേട്ടെ. അവനോടി വൈക്ക് പുല്ല് മുളച്ചിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടെ. ബ്രോ പാക്ക് സ്പിൻ ചെയ്യാനുള്ള കോയിന് ബ്രോ പർച്ചേസ് ആക്കുന്ന ആടാ പർച്ചേസ് ആക്കണ. കുറെ പർച്ചേസ് ആണ്, കുറെ ഫ്രീ ആണ്. പക്ഷെ എട്ടോ പാക്ക് 4000 വെയിറ്റ് പോട്ട്, ലൂമിനിക പാക്ക് 3000, MS പാക്ക് 4000 വെയിറ്റ് പോട്ട്.
broken through, obviously. I The got it. chances will come, അങ്ങനെയൊക്കെ but കിട്ടിയിട്ട് Friendlydiv ഞാനൊക്കെ ആരായിരുന്നേനെ. producing good spells. It's been a എട്ടോ half പേക്ക് that has 15,000 seen വെയ്പോട്ട്, more positives than negatives. സലാപ്പേക്ക് 15,000 വെയ്പോട്ട്, പുതിയ സ്ഥലമല്ല പഴയ സ്ഥലം. Roasting half, but we're still where we started, 0-0. And we're already back up and running after half-time. Manchester United have been the team that MSM back കറക്കില്ല. possession and chances. Okay, they haven't got much to show for it, but I think it's a case of keep going and eventually you'll get your break. അതാ എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ, എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കും മക്കളെ. McAllister is always scanning the pitch for targets. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. That's great defensive work. It doesn't take too much imagination to guess what would have happened otherwise. Oh, look, his determination needed to be greater than the obstacle he was faced with, and it wasn't. ഞാനും വെടിവിട്ട പോലെ പോയിട്ടാ. What is tackle, man? Alert to the That just means tackle, possibilities, okay. but in the end it's fruitless. No breakthrough and well into the second period. It is still anyone's game. Raul plays it in. That has earned a reprieve for the time being. And that's a throw-in. Szoboszlai. Messi. Oh, well measured. He's through and all alone! Danger averted for now. And he's had it nicked away. And he thumps it clear. He has a look up. Shot, surely! He scores! And late in the day, a telling moment. പക്ഷേ ഈ കൊല്ലം ആര്യങ്ങോയൻ 4 പിക്ക് കിട്ടി. A frustrating game, but now they have what they wanted, and they're rightly pumped and ready to go again. Oh, the Ah, defensive touch. തിരക്കുള്ള മെൻഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോലെ അൻഫാസെ ഒരു Finished it off sumptuously. Well, I think he knew all he had to do was ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ടാക്കി തരാൻ പറഞ്ഞ് കൊല്ലം കുറയായി. end up in the back of the ആ net. ഭാഗത്തൂടെ പോയില്ല ചെറുതായി. So we have the first goal. This is the perfect example of how to play with a man advantage. Move the opposition from side to side, wear them down, deserve goal. And just to confirm that the referee did issue a എവിടെയുള്ള നാട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ട് നീ. incident. Manchester United clearly have been instructed to kill this off. Offence is the best form of defence. ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ നന്നായി. And he cuts out the supply. And it's Szoboszlai. Raul. Nice bit of trickery. Oh, that's neat. That'll be ഒരു ആഞ്ചൽമാൻ കൂടി വന്ന് സെറ്റ് അടിക്കണം. ആരെ അഞ്ചാണോ? And it's Fernandez. എന്തിനുള്ള സ്റ്റുണ്ടിങ് അടിക്കണേ? This looks sharp. Barcelona really can only do one thing now, Peter. Get the ball up front, make sure it sticks, and sustain some pressure. ജോസഫൊക്കെ ഇന്നാണ് അവൈലബിൾ ആയേ. ജോസഫ് 3-4 ദിവസമായിട്ട് ഫുള്ള് തിരക്കാണ്. എന്നാണമ്മോ Lovely pass, but can he get there? Chance! He has done it! ഗെയിം വിത്ത് ബിബിൻ ബ്രോ വെൽക്കം വെൽക്കട. എല്ലാവർക്കും വെൽക്കട്ടോ. റീക്കോ ബ്രോ വെൽക്കം വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. To the good. മിസിയ ഇതിലുണ്ടോ? അതാ മിസിയ തന്നെയാണ് അവൻ. അവരാണ് മിസിയ. And blows his whistle. Manchester United can take all the ബ്രോ വേരി പുതിയ പൈപ്പ് ഇട്ട് നോക്കുമ്പോ ഈ പൈപ്പ് മോശമില്ലല്ലോ. പക്ഷെ ആൾക്ക് റണ്ണിങ് കുറവാടാ. following this splendid display Just of a quick poise, announcement, an potency exciting and one too. We're proficiency. about to announce today's lottery Vieri numbers. claiming the Please man of watch the the match screen award, if you have a ticket. and there is very little room for argument. കമന്റ് ഒക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ ബാക്കിലാണ് കേട്ടോ. ടിക്കറ്റ് ടോട്ടൽ കോയിൻ വെക്കാണ്. മനസ്സിലായി. By playing to their strengths, there was a clear picture of what they set out to do, and the players were determined to deliver it, and they did.
ബ്രോ കളിക്കാം മെയിനൊക്കെ കുടിക്കാനാ. കമന്റ് ഓക്കെ, കമന്റ് ഞാൻ വായിച്ചു. ഗെയിം വിത്ത് ബിബിൻ. $400 പോയിന്റ് അടിക്കാന്ന് വിചാരിച്ച 500 ആയി. കൺഗ്രാസ് ബ്രോ. ഇത് സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ട് ആണോ? ഇത് സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ട് അല്ലടാ. ഇത് നമ്മളെ ഷെഹർബ എന്നാ അവന്റെ പേരെന്താ, ഷെഹർബിന്റെ അക്കൗണ്ടാ. ഷെഹ്റാബി. റെഡ് ബാക്ക് ബ്ലൂ ബാക്കിൽ എപ്പിക്കാറിന്റെ കത്തിനെ. അതിലെന്തെങ്കിലും എനിക്ക് ഭാഗ്യണ്ടോ നോക്കാലോ. അയ്യോ, ഭാഗ്യമുണ്ട്, പക്ഷെ ആള് മാറിപ്പോയി. മോഡാകാൻ എത്ര പോയിന്റ് അടിക്കണം? അവിടെ മോഡാകണെങ്കിൽ കുറച്ച് പണിയുണ്ട്. വണ്ടിക്ക് കുറച്ച് പണിയുണ്ട്. അൻഫാസ് ബ്രോ താങ്ക്സ് ഫോർ 20 റുപ്പീസ് സൂപ്പർ ചാറ്റ്. അൻഫാസിനൊക്കെ പൈസ കിട്ടി തുടങ്ങിയതല്ലോ. എടാ എല്ലാ ലൈക്ക് അടിക്കടാ. ഒരു ലൈക്കും കൂടി നമുക്ക് 20 ലൈക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാലോ. ഒരു ലൈക്കും കൂടെ നമുക്ക് 20 ലൈക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാലോ. എല്ലാ ലൈക്ക് അടിക്കടാ. ബ്രോ എന്താ പറയണ്ടേ? റിച്ച് അൻഫാസ്. അൻഫാസ് റിച്ച് ആടെ. പക്ഷെ നിങ്ങളാരും ഒന്നും അയച്ചിരുന്നില്ല, അതാണ് ഏറ്റവും റിച്ച്. ഞാൻ ഗോൾ ഇട്ടിട്ട് 3 മണിക്കൂറായി. ആകെ 2 ഗോള് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ബ്രോ പോയിന്റ് എങ്ങനെ മീൻസ് എനക്കറിയില്ലല്ലോ. അൻഫാസ് 20 അടക്കി 20 അയച്ചത്. അൻഫാസ് തർക്കം കഴിഞ്ഞോ? ഇൻട്രോ കിട്ടോ? കൊമൻഡർ ചെയ്യാ. കൊമൻ വേണ്ടടാ. ഞാൻ ക്യൂസിലോട്ട് മാറി. ക്യൂസി നൈസാണ്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് നോക്കട്ടെ ഇനി ലോങ് ബോൾ കോർണർ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും നോക്കട്ടെ. ക്യൂസി മോശമില്ല, എല്ലാം നൈസാണ്. കേൾക്കോ? പൈസ എന്നാ എടാ അൻഫാസ് താങ്ക്സ് ഫോർ 100 റുപ്പീസ് സൂപ്പർ ചാറ്റ്. എല്ലാവരും ഡബ്ല്യൂ കൊടുക്കണം. ചെക്ക് ചെയ്യേ. എല്ലാവരും ഡബ്ല്യൂ കൊടുത്ത് ചെക്കര്. എല്ലാവരും ഡബ്ല്യൂ എടുത്ത് ചെക്കര്. അൻഫാസ് മുത്ത താങ്ക്സ് ഫോർ 100 റുപ്പീസ്. ഞാൻ നിർത്തി 3K എത്തി. അൻഫാസ് ആയിരിക്കും. എല്ലാരും പെട്ടെന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആക്ക്. അൻഫാസ് താങ്ക്സ് ഫോർ 100 റുപ്പീസ് സൂപ്പർ ചാറ്റ്. ഫ്ലോപ്പ് തന്നെ മതി അല്ലേ?
ഡബിളി കത്തട്ടെ. അൻപാസായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ ഇടാൻ കുറച്ച് പടി. ലൂസിയാന്റെ LBC ഉള്ള കോഴ്സ് ഉണ്ടോ? പഠിച്ചതാണ് ലൂസിയാന്റെ LBC ഉള്ള കോഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ. അല്ല, ലൂസിയാന്റെ LBC ഉള്ള കോഴ്സ് ഇല്ല. ഒന്ന് അതില്ല തോന്നേ. ഒരുപാട് കംപ്ലീറ്റ് സ്പാം ആവും. വേണ്ട. ഞാൻ റൂം വെറുതെ ഇട്ടു. ഞാൻ അങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല. ഞാൻ റൂമോട് നിങ്ങൾ കയറിക്കോ. എന്റെ സിംഗിൾ പോസ്റ്റ് കാസ്പ്രീ ഉണ്ട്. QC and LBC പോസ്റ്റ് വിത്ത് LBC ഉണ്ടാ. പോസ്റ്റ് നെയിം വിത്ത് LBC ഉണ്ട്. വേറെ കോഴ്സ് ഉണ്ടോ? വേറെ കോഴ്സ് ഇല്ല. വേറെ കോഴ്സ് ഇല്ല. So welcome one and all പോസ്റ്റ് വിത്ത് to LBC a ഉണ്ട്. picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm Peter Drury and seated in the experts hot. ഞാൻ തന്നെ ഡബിൾ ഇടാം. എനിക്ക് ഡബിൾ ഇട്ടോ. മുതലാവും. Peter, hi everyone. പോസ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് സ്റ്റാമിന ട്രെയിൻ ആവും. അതൊക്കെയാണ്. പക്ഷെ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി മെച്ചപ്പെട്ടത് ഇതാണ്. പോസ്റ്റിംഗ് ഇവിടെ കാരണം പാസ് പക്ക പാസ്സാണ്. Well, if you did just miss it, we are up and running already. Luis Suarez really is a player who can do everything. He makes a more than decent target man, and his energy levels mean the opposition defence are constantly under pressure. And that, I guess, is essential if you're going to play pressing football. Well, that's right, as so many sides do these days. I hated playing against players like Luis Suarez. Not that too many met his standard in my time, but he just never let you rest, Peter. He was always around about you, and you knew he was going to pop up and cause you trouble at some stage, whether he was on the attack or whether he was Can he get on the end of this? Disappointed with that. Hernandez. Seedorf can so cleverly bypass the press. Alvarez receives it in. Alvarez! Oh, what a mistake! Messi carries the ball down the right. Now it's Forlan. Now it's Luis Suarez. And no, that was never going to make it. So it is still 0-0. And here's Alvarez. And that has left him in a heap. That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. And here's Forlan. Del Piero. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Casemiro kept his eye on it, and he's there. Messi. Half an hour played now. They just took too long getting forward. Messi simply took an age to single requirement. നന്നായി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. റേസിംഗ് 500 പോയിന്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി. കംപ്ലീറ്റ് 10,000 പോയിന്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി. 10,000 പോയിന്റ്. Seedorf. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. And it's Scholes. It's Scholes! And he was there to get a vital touch. എന്റെ പാർട്ടിങ് ഒന്നും കംപ്ലീറ്റ് ആണില്ല. ഫുഡ് കഴിച്ചോ? ഞാൻ ഫുഡ് നേരത്തെ കഴിച്ചതാ. ഞാൻ ലൈവ് തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ ലേറ്റ് ആവുന്നുണ്ടെന്നാക്കി ഫുഡ് നേരത്തെ കഴിച്ചു. With their first corner, the first in the game for either side, actually. Oh, what a climb! It's gone in. ഒന്നടിച്ച് കേൾക്കത്. Well, that's really unfortunate. He'll be kicking himself at the moment. ഒന്നുകൂടല്ലേ? I know how that Congrats.
So one moment's crazy confusion, but they all count. Well, that's something you don't One expect touching, in a match okay. like this, but I guess you have to take whatever way it comes, and very gratefully. Messi. And this is loose. Shapes to shoot. It's run loose. Who's going to get there? Vieira. And that'll be the last act of the first half. A very combative, competitive half with just the one decisive moment. It's been compelling stuff. With the owner of a The blue own goal car was parked symptomatic outside the of stadium their gate, first half performance. kindly remove They're it, not as it is at about it. to be towed away. Substitution for Borussia Dortmund. Number 4, Mohamed Salah. Coming on to replace him is number 15, Pele. Yes, children. So off we go once more. Borussia Dortmund really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. Now it's Del Piero. And the pass is intercepted. Borussia Dortmund different to some extent this half. Details of the changes to come soon. Well, I think this is probably a good time, Peter, to make ambitious change. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. The pressing's intense, and it's paid off. Messi. Good driving run. Thuram did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. He's picked his way through. Yeah, we get to see this more and more. Defenders. Shoots! Decent enough try. Correctly then, and yet we quickly realised he hadn't. Alvarez being hounded, manhandled at times. Well, they seem intent on marking him out of the game. They're certainly trying to wind them up in the process, Peter. Just a rumble. Division division of Friendlydiv. Smart error, man. One of best error. Adivali error. Barcelona have their second corner now. And he thumps it clear. Vieira. Borussia Dortmund have the chance to go the other way. And he's managed to get Alvarez! Fair attempt, just the wrong outcome. Well, even for him, that may have been a touch ambitious. And it's Scholes. Davids. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Barcelona surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easier defensive route by now. And here's Scholes. He's tried one! He should have put that one away. Well, he's clearly feeling that he could pretty much have the job done. He may well get another chance, you know. Thuram. Defending was strong and firm. Time is running out here. Look, their path is set. They have to take risks in every situation now. Passes short and sharp. That's a little off target. Alvarez. Big chance! It's a goal! Water line epic അടിക്കുന്ന മാതിരി എടാ കേറാനൊന്നും ഇല്ലടാ. Square once more.
ചില പോർട്ട് പ്ലേയേഴ്സിന് ഈ എപ്പിക്കിനെക്കാട്ടി എന്താ പറയാ എപ്പിക്കിനെക്കാട്ടി സ്കിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, മനസ്സിലായോ? ഈ എപ്പിക്കിന് മാത്രം എക്സ്ട്രാ പവർ ഒന്നും ഇല്ല, ഏകദേശം എല്ലാ കാർഡും സെയിം തന്നെയാണ്. കുറച്ച് സ്റ്റാറ്റ്സ് ഉണ്ടായിട്ട് കളി മാറുന്നില്ലേ, ദാറ്റ് ഈസ് കൊനാമി അല്ലേ, മാറാനില്ല. All square again. Chance! Against the crossbar. Pele, someone who can always claim to be... And that's it. Decent game of football, that. Intense, intriguing. And both sides, as it turns out, unable to be separated. Jira, milam bro, jijum tay. ഇഷ്ടംപോലെ പിള്ളേരുണ്ട് മോനെ. ഈ എന്നൊക്കെ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കോടാ. ഒരു 2 മാച്ച് ഒന്ന് കളിക്കട്ടെ, 2 മാച്ച് ഒന്ന് ടീഷൻ കളിക്കട്ടെ മുത്തേ, എന്നിട്ട് അവൻ കളിക്കും. 2 മാച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കളിക്കാം. ആകാശ് ബ്രോ വെൽക്കം ബ്രോ. ഓട്ടോ ആലിനെങ്ങനെ കൊള്ളാം, ആലിനൊക്കെ കൊള്ളാം. ബ്രോ വീട് എവിടെ? ഞാൻ കണ്ണൂരാടാ. കണ്ണൂരാ. ബ്രോ ഷോർട്ട് ടൈം ലെവൻഡോസ്ക്ക് എങ്ങനെയാണ്? എല്ലാം കൊള്ളടാ, നീ ചോദിക്കണ്ട. ഷോർട്ട് ടൈം കാർഡിലൊക്കെ ഏകദേശം എല്ലാ കാർഡും ഈസാണ്. കണ്ണൂർ എവിടെ? ഞാൻ കണ്ണൂര് മണ്ണൂരടാ. Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium and the players on the pitch are raring to go any minute now. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football and we're about to be dished up a feast of it. So it's down to business here. ഞാൻ പയ്യന്നൂരാണോ? Shaping up in a 4-4-2 formation. പയ്യന്നൂര് മറ്റേ എയിലോട് മറ്റേ റോഡ് വർക്ക് നടക്കുന്ന സ്ഥലമല്ലേ ആകാശേ? ഇവിടെ ഞാൻ വർക്കുന്ന കമ്പനിയാണ് വർക്ക് എടുത്തേക്കണേ. With the wider pairing and fullbacks, plenty of running has to be part of their play, and of course the right service into the box. Oh, good ball. Vardy showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. He's had it taken off him. Well, there was a time when broken metatarsals became an integral part of the story surrounding England's bid to conquer the world, and this man suffered that fate back in 2002. And it was a major national trauma at the time. It was, but such was the presence and influence of David Beckham because of what he did in qualifying for the tournament too, Peter. Captain, talisman, and I'm sure the whole country breathed a sigh of relief when he made the squad. And without him, he wouldn't have had that നിങ്ങൾക്ക് dramatic... എന്താ പറയണ്ടാ? Yeah, and I guess it was appropriate that it was he who led England through to the knockout stages too. Well, he's going to be disappointed with that. Oh, good read. That's great positioning, so good from him.
Oh no, what has happened here? Neymar. Now it's Vardy. എടാ അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ബോൾ വീടണടാ? The message has been issued by both managers. കാൽമ കിട്ടിയ ബോളൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മിസ്സായി കളയാടാ. Rijkaard is always looking to break lines, and it's Neymar. Oh, that's clever. He's being urged to shoot. And that has been knocked clear. Now it's Del Piero. And the ball's gone astray. Bonucci. And Mendes. Taken back almost at once. Nuno Mendes. That's good play from him. And he's managed to get free. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Still waiting for the game's first breakthrough goal. Liverpool finding their passes. And he's found a way to Vardy! There it is! On the cusp of half-time, he delivers with perfect timing. And that really is so impressive. A 1-0 lead established. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. And the first 45 minutes are up. ഞാനെന്താണ് ഈ പറഞ്ഞടാ, ഇതൊക്കെ സത്യം ഈ ഫസ്റ്റത്തെ ഷോട്ട് എങ്ങനെയാടാ ആ കുണ്ണാക്കന്റെ കാലിന് ബോൾ കിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് അടിക്കാടുന്നത് ആ ബോള്? കളിക്കുന്ന കളി മടുക്കാടാ ഇതൊക്കെ. ഓപ്പൺ വൺ ഷോട്ട് അടിക്കുമ്പോഴേക്കും അവിടെ ഗോൾ കയറി. നമ്മൾ ഷോട്ട് അടിക്കുന്ന പോലും ഇല്ല. And the second half gets underway. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. Del Piero really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. No, not quite on the same wavelength. Neymar is someone with real dynamite in his boots. No luck with that dink over the top. That's ruffled a few feathers, but well dealt with. Now it's Del Piero. Liverpool appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, chance! Is it in? സ്മാർട്ടാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നില്ല. ഒരു കളി ആവുമ്പോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. എടാ എനിക്കറിയത്തില്ലടാ, കാരണം നോർമലി ആ ബോള് പ്ലെയർ അടിച്ചാൽ ഓക്കെടാ, പക്ഷെ ഇത് കാലിന് ബോള് കിട്ടിയിട്ടും ആ പ്ലെയർ എന്താ പറയാ ബോൾ എടുക്കാണ്ട് നിൽക്കുന്നത് ഭയങ്കര ഇടങ്ങാറല്ലേ. നോർമലി അത് ഉണ്ടാന്ന് എനിക്കറിയാം, പക്ഷേ 100% ഗോൾ കയറേണ്ട ചാൻസ്, അടിക്കേണ്ട ചാൻസ് അടിക്കാണ്ട് നിൽക്കുക. അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമില്ല, സേവ് ആണെങ്കിലും ഓക്കെ. നോർമലി പറയുന്നത് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടും അടിക്കാട് നിന്നിട്ട് എന്താ പറയാ അടുത്തെത്തുമ്പോ ബോൾ മിസ്സാക്കടാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്. Beckham. And it's Neymar. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. They should... And Vardy! Big relief, it just needed better contact. Oh, it was a brilliant touch to set himself up. Just a shame that the finish let him down. Turan. Seedorf can so cleverly bypass the press. Just a quarter of an hour to play. Quality ball. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy. And the finish! Goal! Borussia! ഇതിനകത്ത് ആരെങ്കിലും കളിക്കാനുണ്ട്? വെറുതെ ഫ്രണ്ട്ലി വെച്ച് ആരും ഇല്ലാന്നല്ലോ. ഞാൻ അടുത്ത ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കണേ.
Was there ever any doubt? Well, when you get in that position, it's all about composure. Panic can come into it, and it didn't. This is what we've been waiting for. I just think this has been a lesson in character, togetherness, and composure. I think most teams would have crumbled by now. It was brilliant. Turan. Keep the ball and you win the game. It really is that simple. It's looking good from here. It simply has to remain error-free now. Seedorf. Knocks it into space. And he was alert to it. I think we're about to see a frenetic finish. And no half measures from here. He has found the way through. Rijkaard. And that's it. So the winner remarkable collective effort. They may have done, but they were having none of that. Alvarez picking up the man of the match award, and no surprise there. For our World Charity Fund. The end of the game. Reflections? Well, I have to say I'm thoroughly... കേറിക്കോ മുത്തുമണികളെ കേറിക്കോ. ലൈവ് എപ്പോ വരണ്ട്? 1:30 റിയൽ മാച്ച് വിത്ത് ലൈവ് ആണ്. അല്ലല്ല, അതുവരെ ഒന്നുമില്ല. ഞാനിപ്പോ നിർത്തും. ഇപ്പൊ ഞാൻ നിർത്തും. സമയത്രയായി? ഒരു 11:30 അല്ലേ? ഒരു 12 മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നിർത്തൂടാ. കഴിയണില്ല. അണ്ണാ മിനിവിലിറ്റി കളിക്കണ്ട. എനിക്ക് അറിയത്തില്ല മിനിവിലിറ്റിയാ. ഒരു നെക്സ്റ്റ് മാച്ച് കൂട്ടാം. അതൊന്നും തീരെ അറിയത്തില്ല. FF-ന്റെ ആ ഭാഗത്ത് ഞാൻ പോയിട്ടില്ല. അതെ. ബ്രോക്ക് എത്ര ഇയർ ഈ ഫുട്ബോൾ കളിച്ച എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്? ഞാൻ 2017 മുതലടാ. 2017. Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury, and joining me here, our expert, Jim Beglin. Hi, Peter. It's great to be here. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. So off we go then.
Well, Peter, there's goalkeepers, and there are great goalkeepers, and then there's Oliver Kahn. He's in a league of his own. Well, he is a goalkeeping icon, isn't he? The man famously known as King Khan by some. He's belligerent, he's brazen, but he's utterly brilliant. And never in a mood to accept failure. There's that body language he's always talking about. No wonder he instills both respect and fear in opponents. Facing up to his adversary, this is a formidable matchup. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. He's shifting through the gears here. Oh, it's taken out. That'll be a foul. It's not taken him long, and that's going to be a booking. Tonali. Can he get it through? Pings a header! And that's caused a worry or two. Well, there wasn't too much wrong with his effort. He needs to get on the ball again and give it another crack. ഒരിക്കലും മസാല ഇട്ട് നിന്ന് ഗോകുൽ മുത്ത വെൽക്കം വെൽക്കം വെൽക്കം. ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഗോളിട്ട് 3 കംപ്ലീറ്റ് ആയി ജോസഫേ. ഞാൻ ഗോൾ ക്രിയേറ്റ് ആക്കിയിട്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് 3 കംപ്ലീറ്റ് ആയിരുന്നത്. ഇതുവരെ ഒന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു. Borussia Dortmund finding their passes. Mohamed Salah really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. And he's looking at the referee, but the referee is shaking his head. Borussia Dortmund still without a single shot on target. Well timed, excellent interception. Triol. Del Piero has an approach to the game which is pretty much shoot on sight. And this is Del Piero. Vinicius Junior. And it's Tonali. Piero. It's come through and he's had a quick look inside. Del Piero. Seedorf. Vinicius Junior. The most accurate pass. That's ruffled a few feathers, but well dealt with. And he cuts out the supply. Vinicius Junior. Figo. Oh, that's fabulous. Oh, that is a nice touch. He rises! He's delivered all right! One sweeping move, executed with deadly efficiency. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. Pumas have fired themselves in front. Well, that gives them the privilege to control the tempo. Alvarez! Efootball സ്ലീവാണെന്നാ. പോ. Now this could be a chance. It's Borussia Dortmund with the corner. They're first. Del Piero plays it short. Pumas have the chance to go the other way. Added time. That pass isn't the best. And that'll be the final action of the first half. There's been no shortage of industry or intent thus far. A little inspiration and inventiveness, perhaps the only things lacking. Please take this opportunity to It's a dressing room that needs rousing at half-time because, in truth, they've not really been at it so far. If the pep talk works, we may see a very different side second half. We need to. Whistle goes, and we start the second half. Borussia Dortmund can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. Seedorf does really well to win the ball there. Now it's Alvarez. Del Piero.
Oh, sweet feet. And it's Seedorf. He's cut it out. Has a look and place it forward. Thuram cuts out the pass. Vieira. Now it's Berbatov. Oh, played right into his path. And this is Figo. Oh, that's superb. Donadoni! Great effort, but no way through. Mohamed Salah, the specialist in tearing teams apart. And Del Piero! Oh, he's hit the bar! And that's been won straight back. So, Jim, what are you thinking? Well, the time has arrived to start taking risks. They may well be happy just to level this. And it's Vieira. Borussia Dortmund really are going about things in the right fashion, Peter. It's great to see. This is a really front-footed approach. You know, the interest value in this game might just take off from here. Vinicius Junior. Ball looks a good one. He's got away. Vinicius Junior. Donadoni! Harmlessly behind. Closing in on the last quarter of an hour. Casemiro. And here's Alvarez. Mohamed Salah. Oh, nice one too. He's gone for goal! Well, now it's a race for the ball. Borussia Dortmund really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. He is through here. Looking to go deep. Well, not the worst attempt. A little technical tweak should help the quality. Pumazunam have turned up with a human blockade. Oh, what's he giving here? He's given a penalty. Borussia Dortmund really could have done without this. Check in the context of the game, he must save it. Calm as you like, and they're running away with it. A time for a cool head, and that is precisely what he showed. Yeah, as decisive as it comes. Spot chosen, spot hit. Pumas are sitting pretty, 2-0 up. Well, I think it's just the reward for their application. They've played with great courage to try and kill this off, and for me, it looks like they've just about done it. No, that was never going to make it. There will be 1 minute added time. Donadoni. And that's it. Borussia Dortmund were a team not short on effort, but ultimately they were found wanting when it mattered. That is simply not how you go about winning. How do you look back on the game then, Jim? Well, Peter, I really couldn't see what this team was trying to achieve, whether it's the manager's message not getting through or not having the right players in the right positions. It all looked a bit lost. And with that, it's time for me to thank Jim Beglin and to wish you a very good evening. ലാസ്റ്റ് മാച്ച് ആണ് കേരള കേൾക്കോട്ടോ.
ആരെങ്കിലും ആളെ പിന്നാവണം. അതാണ് പൊതുവെ ഉണ്ടാകാം. നോക്കാം എന്തെങ്കിലും ആകട്ടെ. ആരെങ്കിലും ആളെ പിന്നാവും. എന്തായാലും ഒപ്പാണല്ലോ. അപ്പൊ ആടാ ലാസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഇവന്റ് ആക്കാം. അതിൽ ഇന്ന് ലോസായ ഇന്ന് ലോസായെങ്കിൽ പിന്നെ ലാലിക നോക്കിയേ വേണ്ട. ഒന്ന് റെഡി അടിക്കടാ. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. I'm your commentator, Peter Drury, and providing his unique brand of expert analysis, here's Jim Beglin. Well, thanks, Peter. There's a great sense of anticipation in this stadium, and I've been hit by it too. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. Welcome. Well, we're on the way. Who do you think this turns on, Jim? Yeah, Kylian Mbappe. There's nothing more frightening for a defender when he's running at you at full speed. He gets into his stride so quickly and seems to just glide across the turf. But when the goal's in front of him, he's also got that cool head that's required to pick a spot and finish everything off. Hard to disagree with that. It is the sort of situation he thrives in. Mendes wins the duel this time. Lovely pass, but can he get there? And he's intervened well there. സത്യമല്ലേ, പണ്ടെന്ത് രസമുണ്ടായിരുന്നു ഗെയിമൊക്കെ. That pass isn't the best. Thuram. Borussia Dortmund finding their passes. Mbappe. And he was quick to react. Nuno Mendes. Well, it seems as if the message has been issued by both managers. Don't concede the opener. Chance! Goal! Borussia ആർസണൽ ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ. And it's Borussia കളി എന്തായി? who take the lead. അത് തോറ്റാ. Pieced together as efficiently as that. It's a joy to watch. Borussia Dortmund have taken the lead. Yeah, but I think they all know too well that things are far from done here, and while there's never a good time to be caught out, you definitely don't want it to be now. എന്താണ് ഇവര് കളിക്കണേ? അമ്മാരെല്ലാം അവിടെ ഉണ്ണാക്കന്മാരെത്തി കളിക്കണേ. ഗെയിമർ പ്രോ വെൽക്കം ഉണ്ണാക്കന്മാരെത്തി കളിക്കണേ. ഭാഗ്യത്തിന് ഇത് ഫൈനലാണോ? റിവർ കപ്പിന്റെ ഫൈനലാണിത്. Substitution in progress. Threads one in, not the most accurate pass. And for a moment, I felt that was going somewhere, but ഒരു ഒന്നാന്തര ഊളകളെന്റെ പോലെ.
ഗെയിമൊക്കെ ഇട്ട് സാരൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി കളയുന്ന പൊട്ടന്മാര്. Raul going about things with real menace. ഇതൊക്കെ നമ്മളെ റയൽമാന്റെ കണ്ടി പഠിക്കടാ. Very much in charge here. നമ്മളെ റയൽമാന്റെ കണ്ടടിക്ക്. Possession and a goal to the good. That's been intercepted. That's great. സിറ്റിനെ ഇഞ്ചൻ പരവലാക്കി. ഇഞ്ചൻ പരവോ. Great vision. He's in plenty of space here. സിറ്റിനെ എങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞുതരാം. It's loose now. Mbappe did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. I'm not sure the shot was ever on there, really. There were just too many bodies in the way, Peter. എവിടെ പോണേ? Can he get on the end of this? Siegel. And it's Mane. He is through here. A good take in a good area. And he was alert to it. Chouameni. Borussia Dortmund can certainly afford to see this half out now and reset during the break. Well, that is one way to stop him. Now, can they get him away? Lovely ball and a real chance now. Some excellent tackling here, and that one a perfect example. Now it's Alvarez. Yamal. Now it's Vinicius Junior. He has found the way through. And the half-time whistle goes. So a steady, solid and more than satisfactory first half. ഇപ്പൊ കളിയുണ്ട് മെസ്സിന്റെയോ To build on after the break. ഇപ്പൊ ഇനി മിയാമിന്റെ കളിയുണ്ട്. Plenty of positives to take despite the lead being so small, Peter. I think playing well, good energy. A little more. ഇനി ആഴ്സണൽ ലിവർപൂൾ യൂസിൽ കുറച്ച് സത്യോ. Borussia Dortmund, the happier of the teams, heading in for half. ഞാനിപ്പോ സിറ്റിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞേക്കണേ. എന്നിട്ട് ഇവരുടെ ടൈമിങ് എങ്ങനെയാണ് അവി? ഇവരുടെ ടൈമിങ് എങ്ങനെയാ? ഒന്നും പുലർച്ചെ ഉണ്ടാവും, ഒന്ന് രാത്രി ഉണ്ടാവും. ഇവരുടെ ടൈമിങ് എങ്ങനെയാ? Substitution. And that's the start of another 45 minutes. Borussia Dortmund carrying a one-goal lead. ബ്രോ ഇപ്പൊ ചാമ്പ്യൻസ് കളിക്കുമ്പോ സീനില്ല, നല്ല പക്ക കണക്ഷൻ. പിന്നെ സ്മാർട്ടസ്റ്റ് ഓഫ് ആയതുകൊണ്ട് കളിക്കാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ നെറ്റ് പോയാണോ? എന്റെ നെറ്റ് പോയാണല്ലേ ഓപ്പൺ നെറ്റ് പോയാണോ? ഓക്കെ, അപ്പൊ ലൈവ് എൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള സമയം ഏകദേശം അടുക്കാൻ പറ്റിയിരിക്കണു. അതോടെ ഇത് വിഡ്രോയില്ല, അപ്ഡേറ്റ് വരണം. അത് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നടക്കത്തില്ല. US ഇപ്പൊ 2:12 PM ആണ്. എന്റെ പൊന്നെ, നട്ടുച്ചക്കാണ് അവിടെ കളിക്കണേ. നട്ടുച്ചക്ക് ഫുട്ബോൾ കളിക്ക ഉണ്ടാക്കന്മാര്. ഇതിനെ കളിപ്പിച്ചാ പോരെ അത്. അത് വന്നില്ലേ ഞാൻ ഈ ഫുട്ബോൾ അക്കൗണ്ട് വെക്കും. മിക്കവാറും വെക്കേണ്ട വരും ഒരാണെങ്കില്. വിന്ററാണ്. എടാ പിന്നെ ലൈവ് ആക്കാം. നമുക്ക് നാളെ അല്ലെ, ഇനി ഫ്രണ്ടിലുള്ളവര് നാളെ വന്നോട്ടോ. നാളെ വന്നോ. അപ്പൊ ഗുഡ് നൈറ്റ്. See you tomorrow.